Right now, the guest of honor is going through the exhibitions. So we expect that after a few minutes, he will be done with the exhibitions and he will come to this hall. So tukae mkao wa kumpokea mgeni rasmi pamoja na wajumbe wa meza kuu muda wowote kutoka sasa hivi. Yuko anapita kwenye mabanda kule kuona exhibitions, na baada ya hapo yeye pamoja na members wote wa high table watawasili hapa ukumbini. Tukae mkao wa kumpokea mgeni rasmi pamoja na wajumbe wa meza kuu muda wowote kutoka sasa hivi. Yuko anapita kwenye mabanda kule kuona exhibitions, na baada ya hapo yeye pamoja na members wote wa high table watawasili hapa ukumbini.
Wakasikilizana wakasema hello hello Tanzania. Ndugu wa damu tusibadili mwenendo, tulinde tudumishe Tanzania. Kwa machozi na jasho tukaze na mwendo, tuiwaze kesho ya ndugu zetu wadogo. Nchi yetu ni urithi wetu, zawadi yake tuitunze. Nchi yangu ni uhai wangu, zawadi yake nitaitunza. Ekejibuku nubisi ya mabege tapendeza, msosukie kama chalari aguse wechani weza. Naibeba
uhai wangu, zawadi yako itaijeka. Wakaja vijana wakasikilizana, wakasema hello hello Tanzania. Ndugu wa damu, tusibadili mwenendo, tulinde tudumishe Tanzania. Kwa machozi na jasho, tukaze na mwendo, tuiwaze kesho ya ndugu zetu wadogo. Nchi yetu ni urithi wetu. Okay, please, let's be on our feet now. The guest of honor is about to arrive. Please tusimame sasa kumpokea mgeni rasmi pamoja na ujumbe wa meza kuu hapa. Naomba wote tusimame. Okay, please, let's be on our feet now. Atakapokuwa amekaribia, ameingia pale mlangoni, basi tutampokea kwa makofi na barshasha anapoingia katika ukumbi huu. Naomba wote tusimame. Okay, tupige makofi yetu. Basi tumpokee mgeni rasmi kwa makofi anapowasili pamoja na ujumbe wote wa meza kuu. Ameingia pale mlangoni, basi tutampokea kwa makofi na barshasha anapoingia katika ukumbi huu. Naomba wote tusimame. Okay, tupige makofi yetu. Tuendelee kuwa tumesimama. Basi tumpokee mgeni rasmi kwa makofi anapowasili pamoja na ujumbe wote wa meza kuu. Ameingia pale mlangoni, basi tutampokea kwa makofi na barshasha anapoingia katika ukumbi huu. What next is that we are going to sing the national anthem and the East African anthem. The East African anthem we shall sing only one stanza. We shall begin with the national anthem followed by the East African anthem. Department of AMS, please lead us in the singing of both songs. What next is that we are Tutaimba wimbo wa Tanzania, wimbo wa taifa kwa kufuata the East African conducting. anthem, we shall sing only one stanza. Mungu ibariki Afrika. Tulote. Please lead us in Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja, amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Tuna ulinde Jumuiya Afrika Mashariki,
tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Thank you. Okay, all of us now may take our seats. Please, may you turn to your neighbor and tell your neighbor the following. Tell your neighbor, welcome. Start with welcome to the 14th convocation meeting. Okay, all of us now may take our seats. Okay, now tell your neighbor, welcome to the 14th convocation meeting. Please, may you turn to Thank you. And tell your neighbor. Now, what comes in our program is introduction and welcoming remarks. And without wasting time, I would like to invite the Vice Chancellor of the University of Dodoma for introduction and welcoming remarks. Vice Chancellor, you are welcome to the podium on your left. In our program is introduction and welcoming remarks. And without wasting time, I would like to invite the Vice Chancellor of the University of Dodoma for introduction and welcoming remarks. Vice Chancellor, you are welcome to the podium on your left. In our program is introduction and welcoming remarks. And without wasting time, I would like to invite the Vice Chancellor. Mheshimiwa mgeni rasmi, for this part I'll talk in Kiswahili kidogo, ni protocol. Mheshimiwa Mavunde, mbunge wa jimbo la Dodoma mjini na waziri wa madini ambaye leo namwakilisha Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu waziri mkuu ambaye amepata udhuru, lakini tunashukuru kwamba kimoyo tunajua tuko naye hapa. Mheshimiwa Rais wa Baraza la Wahitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma Profesa Kaswamila, na waziri wa madini Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, naibu waziri ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, manaibu wa makamu mkuu wa chuo Profesa Lokina na Profesa Winest Anderson, wazungumzaji wa siku ya leo na wahitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma ambao tumepata nafasi ya kufika hapa. Najua tunawakilisha walio wengi sana na bado tuna kazi kubwa ya kuwavuta hao wengine wanatakiwa waje ili ukumbi huu huko mbele ya safari uweze kujaa. Kazi yangu hapa ni ndogo kwa sasa hivi, kuwatambulisha wageni wote ambao mmekuja hapa. Kwanza kabisa tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Madini, mbunge wetu, kwa kupata nafasi kuja hapa kwenye taasisi yako. Tunashukuru kwamba ulisoma hapa na kwa mahali popote umekuwa unatusemea vizuri. Kwa hiyo sisi tunafarijika sana. Ninajua kwamba naibu waziri mkuu alikupa taarifa sio muda mrefu sana wa kujiandaa, lakini kwa kuwa ni mbunge kijana na machachari kabisa, uliona utake over. Tunakushukuru sana kwa ajili ya hilo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, mbunge wa Chalinze, na naibu waziri utumishi. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Tunajua mara nyingi kwenye marathon ulikuwa nasi. Kwa hiyo tunajua huyu ni mtoto wa nyumbani for that matter. Tuna wageni wengine, Mr. Terry, yuko wapi? Mkurugenzi wa kituo cha uwekezaji yuko hapa, naye ni alumni na atatoa mada. Tunao viongozi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Ninaomba
principals, deans and directors msimame ili muonekane. Wengine Mr. Terry yuko wapi? Nina imani kwamba huko nyuma mmefuatana na wakuu wenu wa idara, kwa sababu leo tumesimamisha masomo. Kwa hiyo hakuna justification ya staff wa UDOM kutokuwepo hapa. Hiyo ndio principle. Wakuu wa idara wako wapi? Najua mko wengi kuliko my principals. Waambieni wenzenu waje. Mimi nitachukua roroko mimi mwenyewe kimya kimya, sitaandika, ila nawafahamu, kwa sababu ni muhimu sana kwamba sisi tuipromote hii shughuli hapa. Wakuu wa idara za utawala kama wapo, najua mko wengi kuliko najua mmejiunga, mko kwenye kundi hilo baadhi yenu. Mimi nitachukua roroko mimi mwenyewe kimya. Alumni wa kutoka nje, wala ambao wamekuja leo, wengine wamekuwa na maonyesho hapa au wako kwenye mabanda ya maonyesho. Wanataaluma waliopo karibuni, nashukuru. Hiyo inadhihirisha kwamba kweli leo tumesimamisha masomo kwa ajili yenu. Tulitaka mje kwenye shughuli hii. Tunawashukuru sana kwa kuja. Wafanyakazi wengine wote waliopo hapa, wanataaluma, najua hatujafunga ofisi, labda ndio sababu wengine wapo hapa, lakini karibuni sana. Wanafunzi wetu wanaomaliza mwaka huu ambao wako hapa, ambao immediately baada ya kesho mnakuwa members of the convocation. Najua wengine wamekuja kuchukua prizes. Tomorrow you're members of the convocation. That's why you're here, so that you can learn how do you position yourself in these seats after being a student and now you're a member of the convocation. Karibuni sana. Basi kaeni. Wanafunzi wengine ambao wamepata nafasi ya kuja, tomorrow you're members of the convocation. That's why you're here, so that you can learn how do you position yourself. Karibuni sana. After being a student and now you're a member of the convocation. Karibuni sana. Wengine wowote waliomo ndani lakini hawajatajwa kwenye makundi hayo, wanafunzi wengine ambao wamepata, tunatamani kuwatambua. Ninajua wengine hamjasimama, kwa hiyo maana yake ni kwamba mbelong kwenye makundi tuliyotaja. Karibuni sana. Basi kwa niaba ya management ya Chuo Kikuu cha Dodoma, ninapenda kuwakaribisha wote kwenye mkutano wa 4 wa baraza la wahitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Tunafurahi sana kwamba you've been here. Namba inaanza kuongezeka, mwaka jana haikuwa kubwa namna hii, na lengo letu ni kwamba siku moja wahitimu wote wa UDOM wajae kwenye ukumbi huu na wengine wakae kwenye matenti kule nje. Hapo ndipo tutapojidai kwamba sasa wana UDOM wamerudi kwao. Kwa hiyo tunawashukuru na tunawakaribisha sana kwetu sisi kama chuo kikuu, kama ilivyo katika vyuo vikuu vyote ulimwenguni. Wahitimu ndio mtaji mkubwa wa vyuo ulimwenguni kote. Wahitimu ni mtaji mkubwa, na sisi hatutaki kupoteza hiyo fursa ya kutumia huu mtaji wa wahitimu. Na watu wakihitimu wanakuwa ni watu wa aina mbalimbali, maeneo mbalimbali ambayo yana faida kwetu. Kwa hiyo tunaweka mkakati mkubwa kuhakikisha kwamba wote waliosoma UDOM watakuwa narudi kujumuika na wenzao angalau siku moja kwa mwaka, ambayo ni siku ya baraza wa wahitimu au annual general meeting. Sisi kama chuo ambayo yana faida kwetu, tunajua kwamba wana thamani kubwa, na ndio wa kutupa feedback hivi tunaendelea kama chuo cha kisasa au bado tuko chuo cha zamani, na tutatoaje wahitimu ambao wataingia kwenye soko wakajiuza wakauzika vizuri. Watakaotupa feedback ni wale ambao wamehitimu. Kwa hiyo tunaomba sana kila mmoja ajaribu kumencourage yule ambaye amewahi kukaa naye darasani, amewahi kulala naye chumba kimoja hapa UDOM, kwamba tunao mkutano hapa na ni muhimu wakaje.
Nitasema kidogo wakati wa presentation kuhusu hili. Tunaomba sana, nadhani kila mmoja ajaribu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wote, mjisikie mko nyumbani. Sisi tuko tayari kwamba kusikiliza hoja kutoka kwenu na kwa namna ambavyo elimu chetu inaweza kuboreka. Nitasema kidogo wakati wa presentation, investment kubwa ambayo Tanzania imeweza kufanya kwenye higher education ni kujenga chuo kikuu. Kwa hiyo all of us have to be proud by being here, either students or staff or in any other capacity, kwa sababu hiki ndio chuo chetu hasa, hatukusaidiwa na mtu mwingine yoyote. Baada ya kusema machache haya, naomba nirudishe Mike kwa Master of Ceremony. Tunashukuru sana. Asante sana, makofi. Asante sana makamu mkuu wa chuo kwa utambulisho huo na salamu hizo za ukaribisho. Sasa baada ya makamu mkuu wa chuo kuongea salamu hizo na utambulisho huo, tunabadilika kidogo. Asante sana. Kwa mujibu wa ratiba yetu tuna presentations kadhaa ambazo zinafuata, na wakati huu ni waombe members of the high table ni wanyanyue tusimame. Nitaomba Professor Lokina yeye abaki kwa sababu ataendelea hapa, lakini other members of the high table please, ninaomba niwasimamishe kwa heshima na taadhima, alafu tutashuka chini. Na wakati huu ni waombe members of the high, tutashuka chini. Kuna viti vimeandaliwa hapo chini, they are reserved seats ambapo tutakaa. Professor Lokina yeye abaki kwa sababu ataendelea hapa, lakini other members of the high table please, ninaomba niwasimamishe kwa heshima na taadhima, alafu tutashuka chini. Na wakati huu ni waombe members of the high, tutashuka chini. Kuna viti vimeandaliwa hapo chini, they are reserved seats ambapo tutakaa. Professor Lokina yeye abaki kwa sababu ataendelea hapa, lakini other members of the high table please, ninaomba niwasimamishe kwa heshima na taadhima, alafu tutashuka chini. Asante. Baada ya kuwa wameshachukua nafasi zao, kinachofuata ni presentations kadhaa, na session hii ya presentations zote hizi ambazo tunazo, ambazo ziko kwenye ratiba yetu, ambapo zitaenda mpaka sehemu ya Q&A. Wakati huu zitaongozwa na moderator wa session hii, wameshachukua nafasi zao, na moderator wa session hii si mwingine lakini ni DVC AK, na ndio maana nilikuwa nimemwomba pengine angebaki tu. Ni DVC AK, naomba nimkaribishe sasa ili aweze kutuongoza katika session hii iliyoko mbele yetu ya the presentations that we have, and he will take us through mpaka tunapofika kwenye Q&A. So kwa heshima naomba nimkaribishe Deputy Vice Chancellor Academic Research and Consultancy Professor Razak Lokina atupeleke katika presentations hizo. Karibu. Session hii iliyoko mbele yetu ya the presentations that we have, and he will take us through mpaka tunapofika kwenye Q&A. So kwa heshima naomba nimkaribishe Deputy Vice Chancellor Academic Research and Consultancy Professor Razak Lokina. I think my session is just to introduce the panelists and also to take on the position now, listening and also collecting the information or any comments from the audience. So this session is about the presentation, and according to our timetable, Professor Pendo Kasoga, and he's going just ice breaking, and the talk will basically focus on where we come from. So this session is about where are we and where we want to be. So a brief introduction of Professor Pendo. Professor Pendo is associate professor, and just to say is our homegrown professor, the first professor homegrown from UDOM. Can we just clap our hand for her at that stage? Where are we? And where Professor Pendo holds a degree in finance from the University of Dodoma. She also has been working at the university since 2007
She teaches undergraduate, postgraduate, and supervises undergraduate students, postgraduate, and she conducts research, offers consultant services for the public and the private sectors in Tanzania, and has published articles in various international journals. Professor Pendo is a former head of department of accounting and finance. Before joining UDOM, she worked with the Ministry of Planning and the Empowerment, dealing with national strategy for growth and the reduction of poverty. I take the opportunity, therefore, to welcome to the high table Professor Pendo for your talk. Karibu sana. Of accounting and finance. Before joining UDOM, she worked with the Ministry of Planning and the Empowerment, dealing with national strategy for growth and the reduction of poverty. I take the opportunity, therefore, to welcome. Thank you very much, Deputy Vice Chancellor, Academic Research and Consultants, Professor Lokina. My presentation is very short, actually. I have given 15 minutes, but the theme is too broad, so I try to summarize so that we can get what we are supposed to get. So let me start by introducing members. Excellence Minister of Minerals, Honorable Anton Mavunde, MP, Vice Chancellor, Professor Lugano Jele Mukusiluka, President of the Convocation, Professor Abiudi Kaswamila, Deputy Minister of State in the President's Office, Public Service Management and Good Governance, Honorable Lidhiwani Jakaya Kikwete MP, Executive Director, Tanzania Investment Center, Mr. Gerard Tell, and panel speaker, Deputy Vice Chancellor, Academic Research and Consultants, Professor Lazak Bakari Lokina, Deputy Vice Chancellor, Planning, Finance and Administration, and Convocation Secretary, Professor Winnie Esther Anderson Saria, member of Convocation, fellow alumni, and distinguished invitees, ladies and gentlemen, good morning. I feel great honor today as I speak in this remarkable group of people, and I feel a deep sense of privilege as an alumni of the University of Dodoma to address the 14th Convocation meeting. Ladies and gentlemen, the main goal of this discussion is to reflect as members of the UDOM family on where we came from, where we are, and where we want to be. Where we came from. Ladies and gentlemen, UDOM started in February 2007 when the President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Dr. Jakaya Kikwete, signed the University Charter on March 5th, 2007. Access to quality education and training. Ladies and gentlemen, in 2007, 1,274 students were enrolled. The Chimwaga was the only building available at that time, this building, which accommodated lecture rooms and staff offices, including VC and DVC's offices. The university started with 3 colleges: Humanity and Social Sciences, Informatics and Virtual Educations, and the College of Education. Subsequently, the College of Natural and Mathematical Sciences, Health Sciences, and Earth Sciences were established. Health services. Ladies and gentlemen, in 2007, UDOM had a small dispensary near Chimwaga there. The dispensary provided services to students and staff. Research, innovation, publication, public services. Ladies and gentlemen, in 2007, the majority of academic staff were assistant lecturers and tutorial assistants. Therefore, research, innovation, publication, and public services were very minimal.
In terms of planning and financial mobilization, ladies and gentlemen, through government support, the university management succeeded in negotiating with some pension funds, namely NSSF, PPF, PSPF, and LAPF to invest in the infrastructure of the university. Governance and human resource management. Ladies and gentlemen, in 2007, the government authorized 97 positions for the academic staff. As I have mentioned earlier, the assistant lecturer and tutorial assistants made up the majority of the academic staff. ICT, ladies and gentlemen. In 2007, the ICT was very low. And actually, the student selection and all academic procedures were processed manually. Infrastructure, ladies and gentlemen. As I've mentioned earlier, this Chimwaga building hall was the only building available at that time, which accommodated lecture rooms and staff offices, including VC and DVC offices. Also, we have 155 home Kisasa estate, which were used as a student hostel during that time, and were used also as a staff residence. Where we are. Access to quality education and training. Ladies and gentlemen, currently the University of Dodoma offers 1,047 academic programs, 91 undergraduate and 56 postgraduate in 11 academic units. This growth has led to the following. Now we have the College of Humanities and Social Science, which produces College of Business and Economics, Kobe, the School of Law, the Confucius Institute, and the Institute of Development Studies. Other colleges which we have are the College of Education, College of Informatics and Visual Education, College of Natural and Mathematical Sciences, College of Health Sciences, School of Medicine and Dentistry, and the School of Nursing and Public Health. But in terms of enrollment, now we have a total of 33,911, which is equivalent to 84.8%. 32,942 are undergraduate, and 969 are postgraduate students. And these were registered for the 2022-2023 academic year. The teaching and learning has enabled our students to win academic prizes at national and international levels. The university also has a library that produces digital information resources such as e-books, repositories, and e-journals. Health services, ladies and gentlemen, currently we have UDOM Hospital at the level of district, which is located at the College of Humanities and Social Sciences. The hospital has a dialysis unit as well. Also, we have the Benjamin Mkapa Hospital, which is present in the campus, and it provides services to the public, students, and staff. That hospital is very important, especially for the student in the field of health sciences to conduct their practical training and research. Research, innovation, publication, and public service. Ladies and gentlemen, in the area of research, innovation, publication, and public services, UDOM continue to improve. The university has established a Benjamin William Mkapa research grant, which facilitates academic staff in conducting research. Further, UDOM facilitates academic staff nowadays in responding to research, consultant calls from the national and the international levels. The university also has research projects which are funded by IDRC, DANIDA, NORAD, USAID, FCDO, and others. Of course, further, publication profile has grown to now, at least we can produce 420 articles per year, even more than that one. So that is a good achievement. In terms of planning and financial mobilization, ladies and gentlemen, apart from school fees, we have the consultancy, research, and we have the Chimwaga pre-primary school, part of the revenue for the university. Governance and human resource management, ladies and gentlemen,
In the academic year 2022-2023, the university managed to employ 190 staff, which make a total of 1,549 staff members. Out of these, 617 administrative staff and 932 academic staff. For the academic staff, we have the professors. We have 6 professors, which are full professors. Associate professor, we have 23. Senior lecturers, we have 75. Lecturers, we have 276. Assistant lecturer, we have 445. And tutorial assistants, we have 107. ICT. Ladies and gentlemen, currently the university has made a significant effort to improve ICT, including developing and using student record system, SCR2. The local area network has been installed in many areas within UDOM. Internet bandwidth has increased from 245 Mbps to 933 Mbps. Cross-cutting issues, ladies and gentlemen, currently we have a gender unity has been established, awareness and understanding of the gender, ethics, environment protection, and people with special need has been provided to students and staff. Infrastructure. Currently, the central administration building is in place. College of Humanity and Social Science, COED, SAIVU, Kobe, CNMS, COES, School of Medicine and Dentistry, and School of Nursing and Public building have been constructed. The university is looking forward to using HIT project resources effectively to complete the building, especially the science building, the School of Medicine, School of Nursing, COES and CNMS. Most of the building have not been finished. Where we want to be, ladies and gentlemen, student enrollment, we want to reach 40,000. We want our UDOM hospital now to attain referral hospital status. We want it to be an institution which provides high quality education and training. We want it to be an institution with market-driven academic programs. We want it to be an institution with conducive and friendly working environment. We want it to be an institution which attracts the world-based student, staff and researchers. We want it to be a leading institution in research, publication, innovation, and public services. We want it to be an institution with regional, national, and international collaboration. We want it to be an institution with modern ICT infrastructure and e-learning that offer digital solution to society. We want it to be an institution with modern and adequate infrastructure to support academic and administrative activity in the university. We want it to be an institution that mainstream gender issues, ethics, and also consider people with special need in all areas of the operation of the university. Conclusions. Ladies and gentlemen, to sum up, let me conclude as follows. As we have seen where we came from, where we are, and where we want to be, so now let us work together to make our dreams come true. Thank you for listening. Currently Executive Director of the Organization Center and Investment Promotion and Infrastructure Agents and President Office. Terry is an economist and the private sector development expert. Terry has over a decade of experience, having previously worked in a senior and advisory position with the European Union, the World Bank, International Finance Corporation, and Tanzania Private Sector Foundation. Terry's most notable work was related to the World Bank Group of Tanzania Private Sector Development Portfolio, which works to support government to deliver business-friendly reform, attract quality public and private sector investment, as well as growth in the contribution of private sector in reducing poverty and boosting the shared prosperity in the country. Terry's alma mater is
research is on governance and the finance for infrastructure investment in the global south. Welcome, Derek. Thank you very much, Professor, distinguished guests, guest of honor, all protocol observed. May I kindly request for the next 10 minutes to run you through my presentation. I've prepared a few slides, and I have at least 4 key messages that I'd want to deliver to the convocation here today. The first, if we go to the first slide. The first message, the theme that I was asked to talk is about employability and the role of industrial platforms. And we as Investment Promotion Agency, we have a job in creating spaces where the private sector meets graduates and support employability. So I will talk about our understanding on graduate employability from the investor's standpoint. Then on the second part of my presentation, I will give you some practical cases of what investors, including those that are registered with TIC, are doing when it comes to developing competent workforce, including improving graduate employability beyond the first jobs that they get with these companies. In the third part, I will tell you a little bit about my reflections as an alumni of UDOM. I had a privilege to be here at this university when it was right at the beginning. So I was at the first batch between 2007 and 2010. And perhaps this message will be much more relevant for those students who are still here pursuing their courses. Gives you a bit of tips and tricks of what could help you and certainly support you become a much more employable graduate. And the last thing, because I work for the government, I will speak to you about what the government is doing to support graduates' employability, including from the side of investment. There's a lot of reforms that the government of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan has done that can help anyone who is graduating from a university start their own business, invest, and also create jobs for others. Yes, my next slide. So, because we are in an academic institution, we believe that we do not start without paying homage to the facts. And here is some of the literature. I think the previous one, please. You have moved? Yes, this one. Yeah, it is important to acknowledge that the question of employability or the question of graduate employability is not the question that is only facing Tanzania. This is a global issue. And I have picked a couple of countries which carry a lot of weight in the world just to show you the scale of the question of employability is. In China, they have 7 million graduates from university and technical institutions every year. And out of those, as much as the Chinese market is growing, they can only guarantee jobs for about 2 to 3 million of their graduates. When you talk about India, which has the largest higher education institution in the world, which is only second to China, only 25 to 30% of the graduates are actually employable in terms of skills, and that's the ability of the market to create jobs. Same goes to places like Taiwan, which we consider to be a very high-tech economy, to be a very sort of robust place where jobs are being created, businesses are being formed, and we expect them not to have a similar problem. So it's very, very important for you to understand as we talk about employability, about graduates being able to make it into the job market and the ability of the economy to create jobs. It is not only the challenge of Tanzania. This is a global problem. But the Tanzanians' levels are much better. As you have seen in this slide, we are slowly decreasing the rate of unemployment in the country. It was about 10.2% in 2014. The last time the statistics were taken in 2018, the number was down to around 9.7%, which we have reduced it by about 600 basis points. The next slide, what I will show you is that despite that whole framework of
unemployment or employability, we have some pockets of emerging reality. The new emerging reality is that in urban areas, the situation is much more dire than in rural areas. So for example, in Dar es Salaam, the highest number of unemployment is 32% for women in urban areas, and especially in Dar es Salaam. But as I said before, the average total is about 10%. But it is also important to understand that in Tanzania, compared to a lot of other developing countries, the role of creating jobs is not only public, but it's also private. And in fact, in our country, private sector and investment plays a much critical role in creating jobs, which is 64% of all jobs in this country are being driven by the private sector and investors, while 36% is driven by the government. We have about 1 million graduates that go out of the job market every year, and the last literature that we see is about only 10% of that you'd have jobs every year. So it is very important to have skills and knowledge that would not only support individuals to become job creators, but also just widen their ability to get jobs beyond the Tanzanian economy. So the second part, I will show you a bit about what several companies or several investors in Tanzania have done to support graduate employment creation. And these are very critical industrial components. So the first important thing to understand is that globally, the industrial platforms that are creating jobs are being competed for with a lot of other countries in the world. When you're trying to attract investment, you're not the only country that is trying to get that factory, let's say from China, from Egypt, from Vietnam to come to Tanzania. We have 8 countries, for example, now within the East African community that will be pitching for the same factory to come in their own country. And these numbers will show you that as much as FDI is growing, very little of it is coming to Africa. On the right-hand side, you will see that almost $662 billion worth of investment went to developing Asia, and the second category was Latin America and Caribbean, and about $338 billion for the year 2022 went to North America. Only 45 billion made it into Africa, and this is something that is competed for with 54 African countries. So the desire and the interest of getting investments into the country should certainly be a top priority, but also helping those factories that get into the country or industries that come into Tanzania connect with institutions like yours or with graduates and helping them build the capacity and become employable beyond Tanzania is of critical importance. And this is something that the Tanzania Investment Center, as well as the broad government of Tanzania, has put a priority on. These are the number of projects that the Tanzanian Investment Center has registered compared between last year and now. And this is our most recent report where we have compared the month of July to September in 2022 compared to the same number in 2023. And we have doubled the amount of FDI in the same comparable amount of period. So there is one area where the government is doing very well, is in being able to compete for those 45 billion US dollars that comes to Africa, for it to come to Tanzania. And our next step is just not only making sure those industries or manufacturing lands in the country, is how we link it with employment. And I will show you that in the next slide. So the literature suggests that some of the most practical ways to connect graduates and improve the employability by connecting them with industrial platforms is one, developing quite concrete and robust university and industry partnerships. And we are seeing this is something that is happening here in UDOM. We have also seen some of the entrepreneurs that you have been able to produce from the exhibitions outside, which is a proof that there is a good link between what is being taught and what these graduates can actually achieve on the ground. The second one is most important, is to make sure that the graduates that are being produced by higher learning institutions like these align with the national plan. So for example, the areas that we are attracting investment on, the sectors that we are putting priorities on, those should be the sectors that graduates
are trained much higher on, so that becomes relevant to what is actually happening on the ground. So the regular curriculum reviews as well as quality assurance systems, these are things that you would do internally to get feedback from the industry and then feed it back into your curriculum and make sure that there is sync on what the economy needs and what is actually being produced on the ground. So this is Sapphire Glass Factory, is in Mkuranga in coastal region. This is one of our largest investments that we have landed in the country for the last 2 years. These investors registered with TIC in 17th of July 2022, and as of August this year, this factory was opened by Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. It's worth $320 million, that's the amount of investment that they made, and it was completed within 1 year, from construction to production, within 1 year. The amount of sophistication, or at least the machineries in this factory, they actually required, technicians and graduates from out of the country to come and fix this factory. What we would want and what we have done from these projects, as well as a few others that I will show you, is to pair the technicians that come into the country with the Tanzanian technicians in a way that they not only understand what is expected of them to produce, or at least to fix the machines, but as well as to be able to do these kind of jobs from the next phases, or at least in another factory that will come into the country. My time is running out. Let me rush quite quickly. This is El Sewede Electric. They have an MOU with Dar es Salaam University, St. Joseph as well, Don Bosco, for training. This is on electric industry, electric sector. The next slide will show you what they are doing now with 20 graduates that they have taken to Egypt in terms of trying to equip them to have the global standard with mechanical engineering. The next slide will show you Kagera Sugar, which partners with not only the Mbeya Technical University, which is Mbeya University now, University of Dar es Salaam, and Sokoine University, to train graduates at different levels that will serve in their institutions, as well as over 1,000 students have benefited in them. And these are things that we encourage not only through policy, through our collaboration with the Ministry of Finance, using the Skills Development Levy to support these kind of initiatives. The next one would be on Mtibwa Sugar, including training programs that they provide for Tanzanian graduates in South Africa, India, and Brazil, not only in agronomy, factory engineers, technicians, as well as electrical engineering. So these are some of the things that are happening, or at least are being supported by the university, by the Tanzania Investment Center and the industry, to create platforms where graduates will be able to learn skills and become much more employable. So these last two sections will be partly my reflections as an alumni here at the University of Dodoma. And I think I would like to say that my UDOM days were, if I were to group them in 3 buckets, they will be quite important in terms of education quality that I received from this institution, personal self-awareness, as well as sort of ideological and intellectual formation. And on the first part, if you go back to the previous slide, on the first part, the previous one, yes. On the first part, one of the things that I really enjoyed during my time here is to have a very cross-cultural faculty. Back then we had tutors not only from China, from India, which I think for young graduates it's very important for you to be exposed with different kind of cultures as well as experiences from all over the world. It's important to become quite engaging, and it's one of the things that I felt when I was a student here. I never felt intimidated with my supervisors or my teachers. We are always able to ask questions, to become quite friendly and learn, and that will really, really develop you as a human being. Certainly the diversity, most of you have come from different parts of the country, and being able to understand that when you come at the university like this, our country is very diverse, and that is a very important thing to learn while you're here. The last thing which I think is equally important is to engage with ideas. You read things like Karl Marx, Trotsky, and everyone else, and it's important that those ideas form you as an individual, as well as it guides the work that you do. For me, this is the place where I came into contact
not only with politics as a candidate in the student body election, but also with the political party, which is the most important party in our country, in our history, the ruling party, the Chama cha Mapinduzi, which I think is also an important formative experience for anyone who wishes, or at least who engages, or at least studies in Dodoma. Since I've come to an academic institution, I will leave you with a few literatures which I would highly suggest for you to read. These are books which I think will be important on the next slide. The top line books will give you a bit of ideas on how to improve as an individual. The bottom line will teach you about how the world is working. The first two are about China and its influence in the world and how it is shaping the world at the moment. And if you are not reading and learning about China, you are really missing what is really happening in the world at the moment. The next three are about Tanzania, which I highly encourage every person to read. You have to read what your leaders have done and what your leaders have come, and the perspective of the countries from where they are seated. These are things that will really become quite important to you. Now, because I get paid by the government, I need to show you one more slide to tell you what the government is doing to help investors, or at least individuals like you, to get jobs and also become a future employer. If you go to the next slide, there are two things that I want you to walk away with here today. One, there has never been a government in our country, there has never been a government that is pro-private sector and pro-investment as we have now. I can assure you for that. If you read at the laws, for the last 60 years, we have the most investor-friendly and the most pro-private sector government in power at the moment. And what the government has done now, it has not only become pro-private sector, it has become pro-domestic private sector. The government has amended many laws and many regulations to help Tanzanians invest. Not only students, but also any person who lives and works in Tanzania. So we have a one-stop center at the TIC, which job is to help each and every one of you do business and invest. You have a bakery, you have a lodge, you have a hotel, you have a big farm, and you are looking for partners and investors. It is the job of the Tanzania Investment Center to help you for free. In fact, today we have put an advert on the newspapers for any Tanzanians who is looking for a business partner or an investment partner. It is our job as an investment center to help and support you. This is something that Her Excellency the President has put in law as of December 2022. So it is there by law that we are mandated and supposed to help and support you. And for you to qualify as an investor, the government has also lowered, if you go to the next slide, has lowered the categories that qualify you to become an investor. It has said for any Tanzanians, if you have assets worth land, cars, or anything that is worth 50,000 US dollars, you should be able to qualify as an investor and enjoy a lot of incentive that the government has provided for you. Allow me to speak in Swahili in this particular section. Ni muhimu sio tu kwa wanafunzi, lakini pia hata kwa wahadhiri na watu wote wanaotusikiliza leo. Serikali ya awamu ya 6 imepunguza kiwango ambacho kinamsaidia Mtanzania kuqualify kama mwekezaji ili aweze kuwekeza. Hapo awali kilikuwa $100,000, lakini sheria imekishusha mpaka $50,000. Na sheria ikaenda mbali zaidi, ikasema kwa Watanzania sio lazima awe na $50,000 kwenye account. Akiwa na mzunguko kwenye akaunti yake ambao unaonyesha kwamba kuna kiwango cha shilingi milioni 100 ambao ni $50,000, anaweza akaqualify. Na sio kiwango cha fedha, ni kiwango cha fedha zinazoingia na kutoka. Kama umewahi kupata bank statement, ukiangalia the amount that goes in and out, everyone ambaye anapata mshahara zaidi ya milioni 1 ana uwezo wa kuwa na turnover ya around milioni 100 kwenye bank statement yake. That qualifies you kuweza kujisajili TIC na kupata cheti cha uwekezaji. Lakini wakaenda mbali zaidi, wakasema kama una ardhi, una mali, una gari, una shamba ambalo thamani yake ni zaidi ya $50,000, una uwezo pia kuregister katika kituo cha uwekezaji na kuwa mwekezaji. Na ukiregister katika kituo cha uwekezaji kuna unafuu ambao unaupata. Mfano, ukiagiza bidhaa za mtaji, unapunguziwa 75% ya import duty. Wewe ni mfanyabiashara, una lori, kichwa cha lori, ile import duty ambayo unatakiwa kulipia bandarini, you have 75% reduction ukiwa umejisajili katika kituo cha uwekezaji. Una hoteli, una shamba, unaingiza mashine, unaingiza mitambo, anything. There is a lot of advantage that the government has deliberately put on behalf for Tanzanians. And for the first time, this is my last word, for the first time, for the last 6 months,
the number of Tanzanians that are registering with TIC and they are enjoying the benefits has moved from 20% to 50%. The half of the numbers that we are registering with our new Investment Act from February this year, we get at least 49 to 51% every month from Tanzania. So it is very important for students to know that there are opportunities to start things as soon as you finish your school, because I know with the boom that you get and your in and out transaction, if you print your bank statement for a year, you should be able to qualify as a graduate, as an investor, and that will give you a lot of advantage to start businesses, to employ other people, and also to become employer. Thank you very much. Sorry. And also a Master of Philosophy in Tropical and Animal Health, PhD in Veterinary Medicine, in particular Clinical Microbiology, Professor of Veterinary and Internal Medicine, and also he has a Master of Science in Management. Professor Kusluka has published more than 100 publications, and in the area of veterinary medicine, animal health, and public health. Also, he has supervised and completion 9 PhDs and 18 masters. He also held worked as a head of department in veterinary medicine, in faculty of veterinary medicine at SUA. He also served as DVC research and resource and management at Open University of Tanzania, DVC PFA, Nelson Mandela Institute of Technology, DVC ARC at again Nelson Mandela, and the Vice Chancellor at Mzumbe, and the currently Vice Chancellor of Dodoma University. So don't get scared, because today Professor Kusluka is not going to talk about veterinary medicine, but rather is going to talk about toward achieving the UDOM we want, redefining our vision and the mission. Welcome, Professor Lugano Kusluka. Thank you very much, Professor Lutina, for introducing this son of the president. Wakati na introduce wageni wengine nilikuwa sijawaona, nafurahi kwamba tuna Comrade Juma Homera ambaye ni mkuu wa mkoa wa Mbeya, ambaye ni alumni wa UDOM, amesafiri kutoka huko kuitikia ujumbe. Karibu sana mheshimiwa, karibu sana, karibu sana. We are really very happy kwamba uko hapa. Tuna Mr. Clement Sanga ambaye anawakilisha katibu mkuu Wizara ya Elimu. Naomba Clement, kama uko, karibu sana. Tunashukuru sana. Tuna meneja wa NBC branch ya UDOM, Bwana Mpanda, karibu. Karibu sana. Thank you very much. Tuna Emmanuel kutoka CRDB, Relation Manager, karibu. Na tuna meneja wa branch ya UDOM ya CRDB, Maria Consolata Pereka, karibu madam, karibu sana. Thank you very much for giving me this opportunity of talking about this topic, which may be a bit difficult because I don't know what the others want about UDOM. And I'm trying to see if I can put the ideas together and we come to a conclusion that this is the UDOM we want. Okay? I introduced this topic about the UDOM we want during my very first meeting with the staff of UDOM last year when I joined this university. And actually, maybe one part of my CV should be that I'm still a student of UDOM because I'm still learning. If you have only 1 year at the university, big like UDOM, you are certainly still a student.
So I'm still learning. And thank you very much, Professor Kasoga, for introducing the road, the path for UDOM since when it started in this building and up to now, when we are scattered around an area of 15,000 acres. And thank you very much, Terry, for actually inspiring us. And I could end up here by saying that the UDOM we want, the UDOM which can produce billionaires, because the government has put conditions which are very good for producing billionaires. And if that's what we want, what else can I present? So I may end here. And the moderator, you may have to accept if I end here. But anyway, because there were time allocated for this presentation, I'll do something. The purpose of my presentation is to incite reflections. Reflections of what should we be thinking about the future which has been informed by the past. Professor Pendo did mention that in this building we started training 1,274 students. Currently, we have, and we are approaching about 35 students, including some students we are registering in this academic year. And the question would be, what imaginations do we have about 100 years to come? University lived for centuries. And therefore, because we are here, we have to make a contribution. We have to put foundations which are going to make UDOM live for thousands of years. And each one of us has to ask himself or herself, what can I do to make this UDOM be a place where people will be running to study? Now, Professor Kasoga did mention about the road, which is stipulated in the strategic plan. We are now implementing the 4th strategic plan, and where we are now is partly a reflection of 3 strategic plans plus 1 half-term strategic plan. Next slide. Now, let me quote a few words from His Excellency President Kikwete, which he did actually remind people who are here on the 25th of November 2010 when this university was being officially inaugurated. And I'm very always proud of this one, kwamba chuo hiki ni fahari yetu. Tumebuni wazo hili sisi wenyewe, tumekijenga sisi wenyewe kwa fedha yetu wenyewe bila kupata msaada. When you read this, you get a lot of confidence, you get a lot of inspiration that kumbe we are very rich. If without a cent from America, from the UK, from Germany, from any other nation, from China, from India, from anywhere, we managed to establish an institution which is being admired even by people who are coming from America, then why shouldn't we start having the courage that we are actually billionaires? Okay? And the aim at the time of launching UDOM was by 2015, we would have clicked a population of 40,000 students. But we didn't do at that particular time. We haven't yet got to that notch, which means we have not achieved what was aspired by our founding fathers. And this places a very specific demand to us who are here now. What should we do? 15 years, 2015 is close to some 8 years ago. So by now, if the pace was at 2015, we have 40,000 students. By now, we'll probably be moving towards 80,000 students. So what has happened? So when we say the UDOM we want,
do we really have a definition of who wants this UDOM? Who wants this UDOM we want? Who wants it? Is it students and staff who are sitting here because they have a privilege of being employed here, a privilege of being sponsored to study here? Are these the ones who can say the UDOM we want should look like this? I've tried to enlist a good number of stakeholders. And actually, when I reflect on that logo, UDOM, which is inserted in the middle of Tanzania, to me it always reminds me that actually those who want UDOM is not only us who are sitting here. And that is purposefully, UDOM is inserted in the middle of Tanzania so that you can remember that it is the Tanzanian capital, from the poorest to the richest, are the ones who have made UDOM. So they are the ones who want this UDOM. Okay? So we want it as staff. Dodoma City wants it. Tanzania wants it. That's why actually it is regulating what we are doing through TCU. East Africa wants UDOM. That's why we are members of the Inter-University Council of East Africa. The SADC region wants UDOM. We are members of the SADC. And this university is recognized by SADC. Africa wants UDOM. In the Agenda 2063, the contributions of various countries and the academic institutions is noted. And that's why we have the Association of African Universities. The world wants UDOM. That's why we are evaluated on the basis of how we perform in the Sustainable Development Goals. Now the strategic plan, this is the fourth one. We had the vision. We wanted it to be a center of excellence. And our vision was by 2025-26, UDOM become among the top 20 universities in Africa. I challenge all of you to Google, go to Webometrics and query how is UDOM ranking in Africa for now, so that you can appreciate how much little work is remaining or how much big work is remaining for us to clock there. You can also find out how is UDOM ranked within Tanzania. Because in 2021-22, our aspiration was that we will go by next year, or 2 years to come, we're going to be the first. And that will, by 2025, we want to have no problem of water here. At least 90% of water needs are attained. I don't know how much far are we to there. That is important. Modern ICT infrastructure, I've just identified a few, only a few areas where we can easily make a comparison. Okay? And ask ourselves, because our stakeholders did give us the opportunity to plan for them and put these targets. And after putting these targets, we announced that this is what we are going to achieve in the coming 5 years. We are going to be accountable, and we are supposed to answer difficult questions. Why are we not there? So we have to prepare to answer those questions. We are now 50% mid-term. In December, we're going to be 2.5 years of implementing the plan, and thereafter we'll be starting the next half. And we are now in the process of trying to revise the plan so that the second term of the 5-year plan becomes more realistic in certain areas. We have known in the past 2.5 years that some of our targets were just too high. Probably did not consider well the resources available to us in order to achieve whatever we want.
Now we also, in our mission, we said we want to contribute to the national, regional, and global development. We did not even say we want to contribute to our local development within Dodoma and the UDOM environment. See, so we're charging very high, but we are doing very well. General, next slide. In terms of enrollment of students, we are doing very well. The numbers have been increasing, and the population growth of Tanzania is increasing. So automatically, children to come and study here will be there. Okay. Numbers of publication next, they are increasing. We are doing very well, but not all units are doing very well. We have not put the average here. So these are the questions we have to ask wherever we belong. What are we doing in order to achieve that? Next. Now that slide is interesting. Later on I'm going to talk about it. World-class universities have a significantly large number of postgraduate students. And UDOM has a large number of postgraduate students, masters and PhD. The question is, and the attraction for students, postgraduate students who study at a university is actually, how long will it take for them to graduate? And that is a big question for us academic staff. How long, on average, do our PhD students complete? It is us who stipulates in our regulations that a PhD program at UDOM takes 3 years. So how comes we, who did, without any coercion, without any force by anybody, estimate that 3 years will be fine? Now others are going to 5 years, 6 years. These are the things we have to reflect. Nobody forced us to say, we can change it today, say it is 10 years. Nobody's going to force us. But we did. And we were planning for the UDOM we want on behalf of all the stakeholders. So this is an area where we need to put a lot of questions. Now, giving the characteristics of world-class university, Jamili Sami wrote a book on the difficulties of making a world-class universities. And he's mentioning there are some factors about what actually constitutes a world-class university. And by our targets that we want to be within the top 10, top 20 universities in 5 years, we were actually defining ourselves to belong to a world-class university. Now, these are the characteristics. How much do we have? Concentration of talents, that is there. We have professors, we have all academic staff, we have students, we have researchers, we have international students. Do we have abundant resources? That is the question. Can we mobilize abundant resources? Yes, we can. Why not? And we know how universities mobilize resources. Are we doing it? That would be the question. Okay? We have graduates, and these graduates, Mr. Terry has already defined their future if they plan for now to become billionaires. Okay? We have a lot of research outputs. We transfer technology for sure. And the governance is very good. We have a very good government. We have a participatory system within our universities of how we get leaders. We are strategic because we have said so in the strategic plan. Now, the issue will be, do we have a culture of excellence? We have to ask ourselves. Do we really have a strategic vision? Yes, we have defined it, but how do we get the strategic vision being achieved? If we want to be a world-class university, then these are the things we need to do. Next. Now, diamond is a very precious stone, and everybody would like to have one.
Now, it all depends on which diamonds are you looking for. Is it a stagnation diamond or is it a change diamond? This is what we're supposed to think because we have a UDOM we want. No. So these are the questions we need to ask ourselves. Next, I looked at the challenges which are in the UDOM report in 2012 and compared with the ones we have now. Basically 10 years on, we have the same type of challenges. So one would radically ask, what have we been doing in 10 years? That is a radical question, but it is a question worth being asked. Now my last slide would be about the UDOM we want. We want to be relevant, we want to be sustainable. So, where should we put our focus? Our initial focus was to feature strongly at an international level, regional and international level. I think it is important to reflect about being relevant nationally or locally. And the local relevance would be something putting our efforts to make sure that within the coming few years we don't have a problem of water. We have engineers, we have economists, we have hydrologists, mentioning all the sciences which are required for us to have 90% of the water. I think that's where we should be focusing. If we want to make a UDOM which we want, a convenient UDOM, we have to reflect on what can we do here. Instead of trying to compare with Harvard, with Cambridge and Oxford, even after not studying the history of those institutions. Just fancy, I want like to be Stanford. Oh, I want to be like the University of Cape Town. Good. Oftentimes we don't read the histories of these institutions. Now this university, do we still want? Is it first, is it elitist university or is it people-centered? Do we want, when we walk on our streets, to be introduced like professors who are at UDOM, or professors who have made life for people at Ntyuka, at Nongona, at Yumbu better than before this person was a professor? These are the questions. We have technology. We are still struggling. We don't have even a single program which is now offered online or by blended learning. Yet, we graduate very good students in ICT. These are questions. And if we had such programs, we would have thousands of students studying at UDOM, not necessarily being here all the time. These are questions. The UDOM we want. We are now being categorized as a knowledge-producing institution. And the industry wants us to have competencies. Do we need to migrate or do we need a blend? I think we still remain to be a university. We need a blend of knowledge and competencies being produced. We are doing research. Good, and innovations. Is it for development or is it research and development? We are doing publications. For whom? For the people in our neighboring villages or for the people far away where we have first-class journals? And I'm not despising that. What I'm saying, if we are doing research in Tanzania, let the Tanzanians be the best to benefit. And then the rest are going to follow. Because in America, they do research which benefits America first, and then the others will get. I'm not saying we should not be producing internationally recognized publications, but we should also be simplifying our publications so that they can be understood by the ordinary person
actually the ones who built the university. And very important is about how do staff relate with the students? How do they? Is the student's experience while at UDOM encourages the student to come in the next year's convocation? That is the question I'm putting forward here. Since 2007, we have about 70,000 students. And the message that we have a convocation here has reached almost everybody. How many are we here? Is it because of the students' experience? Is our relationship with the students collegial or adversarial, that you cannot argue with the professor? See? Your point, since you are not a professor, cannot be strong than that of a professor. We need alumni. We want all our graduates to leave this place dreaming of coming here tomorrow. That's what we should be looking for. And finally, resource mobilization is the duty of everybody. Is everybody participating effectively in mobilizing resources for this university? Because the Tanzanians had put conditions so that we can mobilize resources. Now I think probably I have not said what you expected about the UDOM we want. I've just challenged you on the issues to think about the UDOM we want. Thank you very much for listening. Thank you so much, Professor. Thank you. Now I would like to introduce to you our first speaker. And this time is our Honorable Anton Peter Mavunde, Member of Parliament, and the Minister of Minerals of the United Republic of Tanzania. Honorable Mavunde has a Master's of International Relations from the University of Dodoma, also holds a postgraduate diploma in legal practical training, also a Bachelor of Law from University of Nzumbe. He is currently a Member of Parliament, Dodoma Urban Constituency. Also, Honorable Mavunde has served as advocate and managing partners at RGK Law Chambers, and also has worked as a Chief Executive Officer at FEMATA. I welcome you, sir. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vice Chancellor, University of Dodoma, Professor Lugano Kusiluka. President, University of Dodoma Convocation, Professor Abiud Kaswamila. Honorable Ridhiwani Kikwete, Member of Parliament, Deputy Minister, President's Office, Public Service Management and Good Governance. Honorable Juma Homela, the Regional Commissioner from Mbeya Region. Mr. Gilad Terry, Executive Director, Tanzania Investment Center and panel speaker. Professor Pendo Kasoga, a panel speaker. The Deputy Vice Chancellor for Academic Research and Consultants, University of Dodoma, Professor Razak Lokina. The Deputy Vice Chancellor for Planning, Finance and Administration, and Secretary of the Convocation, University of Dodoma, Professor Winesta Anderson. Members of the Convocation, fellow alumni and distinguished invitees, ladies and gentlemen, good morning. First and foremost, allow me to offer profuse apologies from the
Deputy Prime Minister and the Minister of Energy, Honorable Dr. Doto Mashaka Biteko, who was invited as the chief guest, but he could not be able to be here this morning because he has other duties to attend in Dar es Salaam. So he therefore instructed me to come here on his behalf. My fellow lawyers will agree with me that in administrative law, there is a maxim which says, delegatus non potest delegare. A delegatee cannot further delegate. So here I am the delegatee. The fact that I'm here to represent the chief guest, you should not be flabbergasted with some of the phrases that we'll be using. It is because of the role I'm assuming today. So today, it's not the Anthony you know, I've come here differently. Now, because time is a luxury we can't afford, and I'm supposed to read the presentation verbatim, so I'll skip some of the areas and I'll direct myself to some key points which the Deputy Prime Minister wanted to share with you. Allow me, first of all, to thank the organizers for inviting me to attend this important session. I appreciate this gesture and I'm humbled. The event is very special to me in two folds. First, because I am an educator by profession, and secondly, because it is my first time to attend an event of this nature since I was appointed by Her Excellency President Samia Suluhu Hassan to serve as the Deputy Prime Minister. I thank you for allowing me to be part of this important event while writing my own history. I wish also to take this opportunity to commend the organizing committee for a well-organized event. You have done justice to those who entrusted you. Thank you for putting all this together. Some may not recognize how many sleepless nights you have had to sacrifice in making this event successful. I think you deserve a round of applause. Ladies and gentlemen, I've been asked to make a presentation, or rather address you, on the topic towards achieving the Tanzania we want, the role of higher learning institutions. I acknowledge the relevance of this topic, and I'm aware that some few minutes that have been allocated to me may not be adequate. However, I'll try my level best to share with you some insights connected to the topic at hand. Ladies and gentlemen, what is the Tanzania we want and who should decide? Before we discuss the role of higher learning institutions towards achieving the Tanzania we want, it is critical that we take a break and ask, what is that Tanzania we want? Well, you all know that the government is preparing the Vision 2050. The said vision will certainly build on the ending Vision 2025. In order to have the feeling of what we are envisioning Tanzania by 2050, it is wise to review what we wanted Tanzania to be in 2025. Allow me at this juncture to quote the first paragraph in the foreword by the then President Mkapa. He said, and I quote, "We are standing at the threshold of the 21st century, a century that will be characterized by competition. It is clear, therefore, that it will be a century dominated by those with advanced technological capacity, high productivity, modern and efficient transport and communication infrastructure, and above all, highly skilled manpower
imbued with initiative. If you are to be active participants in the global development of the 21st century, we must, as a nation, find ways of improving and strengthening ourselves in all these areas. End of quote. Ladies and gentlemen, I'm not intending to preempt the ongoing exercise by our Planning Commission, which intends to assess how far have we achieved or not achieved in the implementation of the Vision 2025. They have no research, no right to speak, but I know you people in academia, you can sometimes accept anecdotal evidence. In view of this, ladies and gentlemen, I know for sure that we have made a significant strides in various aspects. However, there's a lot more to be done going forward. We might have achieved in reducing abject poverty, but still we have people in our localities. We have poor people in our localities. We might have increased a number of peasants using fertilizers and other agricultural inputs, but still the progress is not impressive. We might have reduced the maternal death, but still grieve for our mothers and sisters due to maternal health complications. In the same vein, we might have increased access to higher education, but still graduates depend on their semi-illiterate parents. Therefore, the Tanzania we want should, in my view, address those gaps. I am excited that under the able leadership of Our Excellency President Samia Suluhu Hassan, the Minister of State, Economy, Investment and Planning is under instruction to ensure that forthcoming Vision 2050 is widely discussed and agreed, so that when we start the implementation, we move as one nation with a common purpose. Distinguished participants, it is for this reason, therefore, I implore you in the academia to take interest and shape the future of Tanzania through widely contributing and proposing practical solutions in the forthcoming Vision 2050. I find it unhealthy if we leave this exercise to a small group of individuals in our society to decide on our behalf. In my view, envisioning the Tanzania we want should be participatory, transparent, and candid. I therefore encourage you to share with the Planning Commission the Tanzania you want in the academia, so that it can be accommodated in the wider spectrum of the whole Tanzania we want. The role of higher learning institutions towards achieving Tanzania we want. Now that we have a feel on the Tanzania we want and how it can be agreed upon, let me dwell on the last part of my presentation, that is the role of higher learning institutions. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, reading from the Vision 2025, I'm tempted to believe that we have succeeded on implementation of what our then leaders were envisioning of our country. Then largely it is because of higher learning institution. The opposite is true if we failed our visionary leaders. I'm saying so because I believe the higher learning institution as think tanks and incubators have a significant role to play in the making and breaking economies of any country. They nurture talents, they instill skills, and they shape opinions. If during the implementation of the ending vision, they did not play any of those functions, then it is unfortunate. Nonetheless, I believe in one way or the other, they did. To what extent, that is debatable. Ladies and gentlemen, allow me now to highlight on key areas that I believe higher learning institutions can contribute towards achieving Tanzania we want. One is on human capital development. As I intimated earlier, higher learning institutions play a great role in preparing our human capital.
To be relevant, our human capital should be well trained such that they can think global and act local. Our institutions should prepare our youngsters to be active players in the region and beyond. Therefore, if there's an area where a higher learning institution can perfectly position in the Tanzania we want, then it's through human capital development. We want Tanzanians to be competitive in the labor market. We want our graduates to be job creators instead of being job seekers. We want our institutions to challenge themselves if they produce what the market requires. You should critically assess your relevance in this digital economy. Where are you placed? Are you really producing the workforce capable of competing in the fierce and competitive labor market? So, going forward, the role of higher learning institutions should be self-reflection to assess whether or not it responds to challenges facing our society. Number 2 is on innovation and research. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, the world is changing drastically. We have 2 options. Either we change with the world or remain behind. Certainly, for the Tanzania we want, remaining behind is not an option. Therefore, we expect higher learning institutions to lead us in this journey. Most of the decisions in the Tanzania we want should be evidence-based. Thus, higher learning institutions should claim their position. In other parts of the world, government and private enterprises benefit a lot from researches undertaken by higher learning institutions. They generate new ideas, technologies, and solutions that can drive economic growth and societal progress. I am convinced that embracing innovation and technology is key to the Tanzania we want. It entails that investing in research and development, supporting startups, and leveraging technology to enhance various sectors of the economy should be a major priority for all higher learning institutions. I know some innovators in various private startups. They have a lot of innovations, but they remain incubated for a very long period of time. If higher learning institutions put in place modern hubs, we'll see a lot of innovations and business from our youngsters. We understand the financial challenges that we are facing as the fraction of the budget apportioned for research is small compared to our counterparts. I would like to call for the engagement of the private sector in research and innovation, as this would enable higher learning institutions to overcome financial constraints and will contribute to national development. Number 3 is on the issue of healthcare and public health. A future in Tanzania, as envisioned, is characterized by an efficient and accessible healthcare system that prioritizes the well-being of its citizens. Improved healthcare infrastructure, disease prevention, and universal healthcare coverage are integral components of this vision. Medical schools and healthcare programs in higher learning institutions should not focus on training healthcare professionals to respond to public health challenges only. Our focus should also be on research and innovation, particularly on carrying out medical research into various aspects of local traditional medical practices for purposes of facilitating the development and the application of local medicines. We should also research on developing locally made vaccines so as to do away with vaccine dependency. It is evident that during the COVID pandemic, our institutions, such as the National Institute for Medical Research, NIMRI, produced affordable herbal medicine. Furthermore, Muhimbili University developed locally made personal protective equipment for healthcare providers. The novel PPE approach
was able to reduce dependence on the importation of PPE and assisted to prevent staff from becoming infected during the pandemic. This is a clear indication that higher learning institutions have a key role to play in improving healthcare and disease control. However, going forward, we need our medical schools to assess why our people are not happy with services rendered by our products. The Tanzania we want should be a healthy Tanzania with professional medical personnel. We want our institutions to ensure that we train our medical personnel towards that direction. I have learned that while we have unemployed nurses in Tanzania, in the UK, they need a good number of nurses. Why are our nurses not applying for those jobs? This is a question to answer. Number 4, it is on infrastructure development. The Tanzania we want features robust infrastructure, including modern transportation networks, reliable energy supply, and digital connectivity. A well-planned infrastructure is essential for economic growth, efficient trade, and improved living standards. Although we have been producing graduates in our faculties, the major question that we must ask ourselves is why we don't have innovative and daring experts who could join forces to take on major construction projects. Despite having town planners, why most of the part of our country is still unplanned and unsurveyed? The higher learning institutions must focus on producing innovative, critical thinkers and experts so as to reduce the cost incurred in engaging foreign contractors to carry out our strategic projects. This will contribute to the strengthening national economy and create skills and jobs for most Tanzanians. Number 5 is on sustainable environment. The Tanzania we want is the Tanzania that is aware of the impact of climate change and take adaptation and mitigation measures. It is therefore imperative that higher learning institutions should support the government in terms of research and innovations to mitigate the impact of climate change. Apart from that, higher learning institutions should be committed to environmental conservation and sustainable resource management, as the government is putting in place various measures to protect the environment, combat climate change, and promote renewable energy sources. Higher learning institutions are key players in nurturing future decision makers through developing informed and environmental conscious workforce. I'd like to start by commending the efforts that have been made by our institutions in research and training on renewable energy. Allow me to recognize Kikuletwa Renewable Energy Training and Research Center, a new campus of Arusha Technical College, which is located in High District Kilimanjaro, for its contribution to the training of technicians on renewable energy with a focus on hydropower, solar, wind, and bioenergy. It is my hope and trust that similar programs will be provided in other institutions so as to produce a good number of skilled personnel who will make a contribution in developing sustainable energy projects to communities. Number 6 is on agriculture and rural development. Agriculture remains one of the most important sectors of Tanzania economy, responsible for 26.1% of the GDP, and 25% of all Tanzanian jobs are within the agricultural sector. The future we desire involves a balanced development approach, ensuring that rural areas receive the attention and the resources they need to thrive. Agriculture and the rural industries play a significant role in this vision. Our wish is to see higher learning institutions innovate affordable machinery that will contribute to the development of rural industries
that may enable farmers to add value to agricultural produces. By the way, we'll see the progress in agriculture if fewer farmers can feed millions of us. Higher learning institutions must focus on programs that will enable improvement of the agricultural sector so as to ensure food security and improve standard of living in rural areas. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, I thought it was wise to have such conversation beforehand so that as we are planning for future generations, we are better placed and we do justice to our children's children. Let me reiterate that higher learning institutions are key and relevant. We should make use of them. In the same vein, higher learning institutions should know their role and play it diligently. I wish to emphasize on internationalization of our institutions. We need more exchange programs, students exchange, partnerships, and technology transfer. Let me conclude by quoting the father of the nation, Varment, who said, "Education is the key that unlocks the golden door of freedom." The Tanzania we want is a prosperous and free Tanzania. We expect higher learning institutions to be a key to the Tanzania we want. I thank you so very much. Asante sana. Wakati anakaa tumpige tena makofi. Thanks so much. I thank you all the presenters and also the audience. Now our next session is Q&A. So lazima swali na jibu, lakini mchango kama ona. Lakini we are constrained with time. Kwa nitaruhusu michango kidogo na usianze kutoa another speech or another paper, lakini uuliza uchangie kitu kwa kifupi. Na at this stage tutaruhusu lugha zote za taifa zitumike, kwa maana ya Kiswahili na Kiingereza na lugha zetu zote. Kwa hiyo niwakaribishe ambao wana mchango wote au wana swali lote la kuuliza, ambao watarespond au waliowasilisha hizi mada zao. Karibuni. Okay. Dr. Mtwenya, then try to be as brief as possible. Okay, thank you very much. I would like to attest to Professor Kusiluka that your list is somewhat exhaustive, but you can also add the following. I'm not sure whether it was deliberate or intentional or systematic elimination. I did not hear about the autonomy. Introduce your name before. Okay, my name is Julius Mtwenya, a senior lecturer of human nutrition. I got employed to this university back in 2009. I'm also the president for Academic Staff Association of Public University and Colleges in Tanzania, and a former chairperson for University of Dodoma Academic Staff Association. I said I would like to attest to Professor Kusiluka that the list in terms of where we want to be is exhaustive, but not sure whether he left what we call the autonomy of universities deliberately or intentional. It was a systematic combination of a very important concept. You also didn't mention anything about academic freedom, so please add those two important elements. With regard to intellectual social responsibility, this matter, you can add that also. You mention it in a way
but not featuring very clearly. To Honorable Deputy Prime Minister, our number at UDOM is close to 1,000 academic staff. We are serving 35,000 students. Speaking of the Tanzania that we want, it will be a long dream if there won't be more investment from the part of the government in terms of staffing. So we need, if at all, to lead to where we want, please, we need to invest in that area. You also challenged us from the research point of view. We are here, energetic and ready to save. There is a commitment from the part of the government and everyone in this country. More investment in research. Intellectual social responsibility goes beyond Public Act for universities, goes beyond policies, goes beyond regulations, etc., etc. It's about moral, social responsibility of people at the university. We are somewhat constrained in terms of investment from the government part. I know we have competing interests, but if anything can be done on those lines, we have energy to contribute. That's my little Thank you, Thank you very much. Dr. Antonia. Dr. Bali? Yeah. You wait for me. Thank you very much, Professor Razak. He has already introduced me. My name is Theodora Bali. I am senior citizen and retired a senior lecturer. Mine, I think, is just reflecting on what has transpired here. We said the institution, higher learning institution, the role as from the government side, it should take its position in leading a way into innovation, but we are also saying the Tanzania we want is participatory Tanzania, and we are saying for an institution to be worth being called a higher learning institution, it should be useful to the local communities. I just want to pause it there. How much structures are in place for us to interact with the local communities? Because if we go out there and we are doing it for them, it will be something that has always been going. They will be expecting for us to deliver. But we want for them to also stand as equal partners in the Tanzania that we want to build in future. And how can we make that? What structures do we need to put in place to make sure that we bring them on board so that they also feel as equal partners, and we also can come down to their level and speak their language for them to not feel that being condescended upon. Thank you very much. Thank you. Okay, Dr. Kibus? Yeah, thank you very much, Professor Lokina. My name is Stephen Kibus. I'm the Dean School of Nursing and Public Health, and also a public health specialist. My question goes to the Vice Chancellor, the Deputy Prime Minister, and the Director for the Tanzania Investment Center. As institutions, research institutions, we have seen some significant development in terms of research and innovation. Even though it is at the level of maybe prototypes, or rather,
we get some patentable products. But we have a lot of young and upcoming innovators. So we have this kind of products being developed as part of our function as a higher learning institution. Now, my question is on the investment part. The university, for example, University of Dodoma, has been trying at its level to invest on research and innovation. But I feel that the role of the private sector is lacking, especially local private sector. So, to the director of the Tanzania Investment Center, how can you, the center, help universities like the University of Dodoma to link with the private sector so that they can also play a role in investing for research and innovation. Second, it is important, if you look at a number of developments, even as part of the vision that we are setting for 2050, to come up with research and innovation for development centers of excellence. And I think we have the people, and you can, so what roles can the government, in terms of the Deputy Prime Minister, play to ensure that we tap into the potential of our people, within the academia, so that we really develop research and innovation for development centers that will inform the strategy that is being laid down to reach 2050. And again, to the Director of National Investment Center, we have developed prototypes and patentable products, and this work is ongoing. Each year we have research and innovation weeks, and we display a lot of innovation from our students and the faculty. But the issue is, how do you link with the market, especially where people who have interest to purchase these potential ideas? So I think, my question will go to you. So what role can the National Investment Center play to ensure that the private sector and the issue around the commercialization of this research and innovation products is implementable within the scope of our institutions? Thank you. Yeah, I think maybe I asked a lot. Thank you. Okay, there is a hand this side. I'll come back. Maybe let's listen to the other side as well. Nashukuru sana mgeni rasmi kwa speech nzuri. Asante kakangu Tel for the very nice presentation. Mimi nilikuwa na ombi tu kwa makamu mkuu wa chuo. Mimi nimesoma hapa na most of the students tunatoka kwenye familia za chini kidogo. Sasa nilikuwa naomba sana chuo kitengeneze mazingira ya wanafunzi kuanza kufanya practice wakiwa hapa chuoni. Kwa mfano, kampuni ya usafi ya chuoni, inafanya usafi chuoni, itakuwa hiyo kampuni ya wanafunzi. Wanafunzi uko na muda mwingine ambao sio masomo, wanajigawa, wanafanya usafi hapa na wanafanya field wenyewe hapa. Right? Kampuni ya ulinzi, they can do that. Ndio tunawaandaa. Wakiondoka mwaka wa 3, wanaingia mwaka kwanza tena kwenye kampuni ile. Sisi tunawapa reference ya wao kwenda huko nje. Mtaji wanatoa wapi? We have banks here, CRDB and NBD here. Unawapa contract, wanapewa mkopo, wananunua vifaa vya usafi, wanaanza kufanya. Na huko wenzetu wanafanya hivyo. Contract na kampuni kama Coca-Cola, kufanya sales and marketing, that's a way to go. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba the UDOM we want. I think this stationaries, of course, wanafanya watu biashara, lakini maduka yote yatakuwa ya wanafunzi. Yani, to me that will make a lot of sense.
makampuni ya transport, all these opportunities ambazo tunachukua vendor kutoka nje, tunaweza tukawa na outsource pia na wanafunzi wetu to build capacity internally first before we depend from outside. Thank you. Shukuru sana. Thank you. The former president Udoso yuko kule. Naam, asante Prof kwa nafasi. Awali ya yote naomba nijitambulishe, naitwa Tryphon Augustine Mwinuka, ni rais wa serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Dodoma awamu ya 22-23. Mimi kwangu nina ushauri kwa makamu mkuu wa chuo na hauko mbali sana na ndugu mzungumzaji aliyetoka kuzungumza. Ni kwamba tukiwauliza wengi wenu nyia sasa wa umri wenu sasa hivi kwamba ni namna gani mliweza kumanage expenses zenu kwa kipindi kile wakati mnasoma. Wengi hata ukikaa na baadhi ya lecturers wetu ambao wamekuwa marafiki, wengine walezi, utakuta naambia like wanatuona sisi we are so dull, kama tuko butu kwenye masuala mazima ya kibiashara tunapokuwa chuoni. Lakini yet katika regulations za chuo inaonyesha kwamba ni marufuku kwa mwanafunzi kufanya biashara. Sasa je, hatuoni kwamba tunatengeneza mazingira ya wanafunzi kupata mshtuko wa maisha katika masuala mazima baada ya kumaliza chuo, kwa maana kwamba haja experience zile challenges za entrepreneurship akiwa na mazingira ya wasomi wenzake, wanafunzi wenzake, vijana wa rika lake. Kwa hiyo nilikuwa nina ushauri wa kwamba ili jambo katika hiyo regulation ikatafutwa namna ya kuzingatiwa, kwa sababu kwa vyuo vingine hata nyinyi pindi wote mnasoma, wengi mlikuwa mnafanya biashara, unakuta mtu anaita nguo, anaita bidhaa fulani anauza. Lakini UDOM imekuwa kidogo changamoto kwa sababu sisi tu matajiri wa miundombinu ya makazi. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine na asilimia kubwa wanafunzi tunakaa ndani ya mabweni. Sasa inakuwa ni ngumu mwanafunzi huyu kujihusisha na hizi entrepreneurship skills ndogo ndogo akiwa chuoni, kwa sababu ya regulations ambazo chuo zenyewe kimeweka. Tunawasababishia mshtuko mkubwa kwamba wanaanza kujiandaa na maisha baada ya kugraduate, kitu ambacho kwangu mimi naona itabidi kiboreshwe. Aanze ku-experience changamoto za kuhandle academic issues, entrepreneurship issues, masuala mazima ya social responsibility, aanze kuyahandle since akiwa first year. Atengenezewe mazingira ya kulelewa, aweze kuhandle majukumu mengi at once. Nadhani by that time sasa hatutochukua muda mwingi kuwa na UDOM alumni ambao wana nguvu katika masuala mazima ya financial, wana nguvu katika masuala mazima ya taaluma, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine kuna mazingira magumu ambayo yalilazimisha mtu ahandle vitu vingi, ambapo tunaamini kupitia kuhandle vitu vingi kwa wakati mmoja kuna growth inatokea. Kwa hiyo huo ulikuwa ni ushauri wa chuo kutafuta namna ya kuwazingatia wanafunzi, wafanyabiashara au wajasiriamali wadogo ambao hawawezi kuchukua cafeteria, hawawezi kuchukua zile maeneo ya zile frames za kibiashara, ila waweze kuruhusiwa kuweza kufanya shughuli zao. Asante sana. Shukrani sana. Sasa nitaruhusu maswali matatu ya mwisho ili tuweze kupata muda wa na ratiba nyingine iweze kuendelea. Pale ili nisiru tena huko mmoja. Asante. Mgeni rasmi, makamu mkuu wa chuo. Mimi sina swali ila nina ushauri. Majina? Naitwa Crispo Vincent Ndewele, nasoma mwaka wa 3 sociology. Ushauri wangu nilikuwa naomba chuo kama chuo kimefanya jitihada kubwa, tunawapongeza kwa idadi mliofikia, kwa mambo mnaotujali, kwa kutupatia bajaji, tunaenda darasani, tunaenjoy, hata kama unajua tupo vizuri, tunashukuru sana kwa hilo. Ila ombi langu kubwa ni kwa watu wenye mahitaji maalum, haswa wanaotembelea wheelchairs na wenye uono hafifu au wasioona kabisa, wenye blindness. Wana watu wao ambao wanawasaidia kutembea nao, kwenda nao darasani, kuwaongoza, kwenda cafeteria, kuwaongoza kiwanja, kila kitu, kwenda chooni, kwenda wapi, kila kitu wanahitaji watu. Hao watu ni wanafunzi wenzao, wanawasaidia muda wote wanapokuwa wanahitaji msaada wao. Bila hao watu hawezi kwenda darasani, hawezi kwenda kupata chakula, hawezi kwenda matembezi yoyote. Kwa hiyo tuliona
haja ya kuomba ombi la kuwajali watu ambao wanawajali na kutembea nao watu, chuo kiweze kuwazingatia hata kwa chochote, maana wanaacha ratiba zao nyingi kwa ajili ya kutembea na watu kama hao. Wangeweza kuwaacha, wasingeweza kuendelea na masomo, kwa sababu anaacha ratiba zake kwa ajili ya kumjali mtu mwingine pasipo kupata chochote kitu. Kama naona haja tuweze kuwazingatia hao watu. Nashukuru sana. Shukrani sana. Kulikuwa na mkono wa dada pale. Hapo nitamalizia hapa sasa. Mchango wa mwisho. Asante sana. Naitwa Zawadi Kanyawana, ni Relationship Manager kutoka NBC Bank, lakini pia mimi ni UDOM alumni. Nilikuwa second ya wale wanafunzi wa mara pili wa UDOM. Na maswali yangu napeleka kwa my fellow alumni Terry kwenye upande wa TIC. Kuna pale kwenye slides ulikuwa unaelezea kwa sasa hivi wameongezeka, kuna a lot of graduates. So kwa hilo pia nilikuwa na suggest kupata research ambayo ni recent, lakini pia upande wa ajira nimeona umeelezea pia kuna makampuni na viwanda ambavyo serikali na investment sector wanafanya kwenye swala zima la kusaidia ajira, lakini pia je, kuna any initiatives na kama kuna sheria na policy ambazo zina guide kama local waajiriwe kiasi gani? Kuna hawa youth ambao wanamaliza chuo sasa hivi, unakuta mtu hana experience, anakosa kazi kwa sababu tu anatakiwa awe na experience ya hicho kitu. Je, kuna anything ambayo TIC mnafanya kusaidia hawa watu wanaokuja kufanya investment kwa youth wawasaidie kupata ajira bila kuweka hivyo vigezo ambavyo huwa vinawekwa mara nyingi? Asante. Shukrani sana. Okay, the last one, mwanadada hapa. Jina langu naitwa Hawa Mkwela, nafundisha idara ya jiografia na mazingira. Swali langu pia nalielekeza kwa mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC. Kwanza niwapongeze kwa kupunguza kiwango cha wawekezaji wazawa toka $100,000 kwenda $50,000. Lakini pia ningependa kuuliza, je, kuna uwezekano wa kuwa na matabaka mbalimbali kwa mfano tuwe na matabaka ya vijana, wanawake, wajasiriamali wadogo na makundi ya ulemavu katika viwango vya uwekezaji? Tunaweza tukaweka labda kwa vijana ambao wengi ndio wahitimu, kiwango chao kiwe $5,000 labda mpaka $10,000. Wanawake wajasiriamali wadogo labda iwe $10,000 mpaka $20,000, na makundi ya walemavu inaweza ikawa labda $5,000 mpaka $2,500. Ni mfano tu, hivyo nao waweze kufaidika katika mapunguzo ya kodi, waweze kujiendeleza kibiashara. Asante sana. Shukrani sana, asanteni kwa michango yote. Nafikiri tutoe nafasi kwa panelists wetu waweze kurespond kwa some of the questions ambazo mmezichangia, na labda nianze na Terry, alafu tutamaliza na mheshimiwa mgeni wetu. Karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutaomba kujibu maswali kadhaa ambayo yameelekezwa katika kituo cha uwekezaji. Nimepokea pendekezo hili la mwisho la kuwa na makundi maalum. Nadhani ni wazo zuri na tutalichakata katika kituo cha uwekezaji na management, tuishauri bodi tuone ni namna gani tunaweza tukalifanyia kazi. Viwango vile vimewekwa kwenye sheria, kwa ni jambo ambalo itabidi kwenda nalo bungeni na kuomba ridhaa pia ya watunga sheria kuangalia ni namna gani tunaweza tukalirahisisha. Lakini ni hoja nzuri na ya msingi na tutaifanyia kazi. Nimepokea pia eneo la pili linalozungumza kuhusu takwimu. Ni kweli nimekuwa nikijaribu kuangalia takwimu za ajira
lakini most of reputable data, especially NBS, they're a bit outdated. Nyingi ni pre-COVID, 2019, 2018. Kwa hiyo zitakapotoka na zenyewe updated na zenyewe tutakuwa tuna track upande huo. Kwenye upande wa legal na regulatory framework, yes, kuna maeneo ambayo serikali imetunga sheria maalum kabisa kwa ajili ya kuhimiza ushiriki wa Tanzania. Kuna baadhi ya sekta, ikiwemo sekta ya madini, Mheshimiwa Waziri nadhani atalizungumzia kwa upana zaidi, na ni eneo ambalo tunaona lina ukuaji mkubwa sana sasa hivi. Ukienda mikoa ile ambayo ina madini, you can see the transformation ya kaya pamoja na uchumi wa mtu mmoja mmoja. Na kuna sekta nyingine ambazo pia kuna uhimizo la namna hiyo kwenye oil and gas, lakini pia kuna sekta ambazo serikali kisheria imeziweka kwa ajili ya Watanzania peke yake, sekta kama ya bima, insurance, lakini pia sekta ya vyombo vya habari, kwamba ushiriki wa Tanzania umelazimishwa kwamba lazima uwepo pale. Sheria pia za kazi zinalinda wawekezaji kutoka nje wasiajiri wageni wengi kuliko wa Tanzania. In fact, ratio ya kuongeza experts kwenye kampuni yoyote sasa hivi kwa kituo cha uwekezaji ni 1:10, kwamba ukitaka kuongeza mtu mmoja mgeni lazima uwe na Watanzania 10 ambao umewaajiri. Kwa zote hizo zinawekwa kwa ajili ya kulinda ajira za ndani. Swali lingine ambalo limezungumzwa kuhusu commercialization ya research ideas ni swali zuri na la muhimu sana. Ila na maoni yangu kwenye hili ni kwamba kuna mambo mawili lazima yafanyike. Moja, lazima kutunga sheria ambazo zitavutia watu ambao watakwenda kuwekeza pamoja na kushirikiana au kuchukua mawazo kutoka kwenye taasisi za elimu ya juu. Lazima wawe na advantage fulani tofauti ili kufanya ile mitaji itoke kwenye maeneo ya kawaida iende kwenye maeneo ya vyuo. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni muhimu tulizungumze, tulijadili kama wataalamu, lakini pia na sisi wawekezaji tuambie mapendekezo mlio nayo, tuone ni kwa namna gani tunaweza tukalisukuma. Linawezekanika kabisa kufanyika na ni wazo muhimu. Lakini upande wa pili ni sehemu ya taarifa. Ni muhimu sana na hili naomba pia nitoe rai kwenu kwenye vyuo ikiwemo chuo kikuu hapa. Kama kuna miradi ambayo mnaona mmeanzisha na kuna mawazo ambayo tunaweza tukawasaidia kuyapromote, mtupe. Sisi jukumu letu ni kusaidia taasisi zote za umma kwenye uwekezaji wa namna yoyote. Kwa hiyo ukija kwetu katika kituo cha uwekezaji ukasema tuna wanafunzi 15 wana miradi hizi ndio ideas zao, tutafutieni watu ambao wanaweza wakawafadhili. Ni jukumu letu kuzituma kwenye balozi zote duniani, balozi za nje zilizoko hapa, mashirika ambayo tunashirikiana nayo, lakini pia wawekezaji ambao kila siku huwa wanatutafuta kituo cha uwekezaji kutafuta fursa za kuwekeza. Kwa kuna uwezekano mkubwa tu kwamba tukiongeza ushirikiano tu kwenye upande wa taarifa peke yake, tuna uwezo wa kuattract funding pamoja na wawekezaji ambao wako kwenye maeneo haya. Na huko duniani wako wengi. Mimi mwenyewe nimepata nafasi ya kufanya kazi kwenye kampuni mojawapo ambayo yenyewe ina scout specifically kwenye vyuo vikuu. Wanataka ideas za research ambazo wanafunzi wa PhD wanasoma, then wanazidevelop kuwa commercial ideas. Leo tunapoona products zimekuja huku, whether kwenye teknolojia, whether kwenye chakula, kwenye nini, kuna mtu anafanya hizo research, wanamwahi mapema akiwa chuoni, wanampa funding, wanamsupport, wanamuunganisha na wadau, then wanazikuza. Kwa kuzialika kampuni zile kuja kushirikiana na vyuo vyetu ni kitu kinachowezekana. Ni sisi tuangalie namna gani ya kuziomba balozi zetu na watu wetu ambao wako kule, wawafikie, wawalete na sign MOU, then from time to time wanakuwa wanakuja na kuscout na kushirikiana. Kwa nadhani it's a quick win. Ni eneo ambalo tunaweza tukashirikiana kwa haraka tukaliletea ufumbuzi. Na hilo linaunganika na lile la kwanza ambalo tumeulizwa kuhusu namna ya kushirikiana na sekta binafsi na kuunganisha pamoja na chuo hapa. Ikiwa ni endowment funds, nimeona kwenye wasilisho la makamu mkuu wa chuo, au funds zenyewe tu kwa ajili ya kufanya uwekezaji wa ndani kama taasisi, lakini pia nyingine ya kufanya uwekezaji kwenye mashirika na makampuni ambayo yanabuniwa katika chuo, vyote tuko tayari. Na niwape mfano tu mdogo, kwenye ziara ya Mheshimiwa Rais alivyoenda nchini India, katika shirika ambalo tuliamua kulipa sana kipaumbele ni MSD, ili kuongeza
uzalishaji wetu wa madawa hapa ndani. MSD wana industrial park pale Kibaha. Tulifanya mkutano wa wawekezaji pale Delhi, lakini tukaenda nao kwenye miji minne mingine tofauti in the next 4 days. Sasa hivi they don't have enough spaces kwa ajili ya viwanda vya madawa kwenye industrial park walionayo. That is the level of interest ambayo wameipata kutoka kwenye nchi moja. Haujaenda China, haujaenda Vietnam, haujaenda Pakistan, haujaenda Uturuki, haujaenda Egypt. Kote those are medical powerhouses. Kwa hiyo if you have an interest ambalo mnahisi tunaweza tukawasaidia, there is much more interest that you can ever imagine kwenye maeneo haya. Niwakaribishe tuangalie namna ya kushirikiana. Asante. Shukrani sana. Sasa nimkaribishe Vice Chancellor. Ningependa ufunge kwa sababu kuna masuala mengine ya kitaifa yameongelewa. Asante moderator. Na nawashukuru wote kwa maswali mazuri. Dr. Kenya, nimekupata vizuri wala siku it was not tactical kuto mention academic freedom na autonomy. Kwenye slide ya world class universities ndani yake pale one of the cycle kwenye eneo la governance inaonyesha issue ya autonomy of academic institutions ambayo in a way ina component ya academic freedom, ingawa academic freedom has been sometimes diffusely defined, unfortunately. Not so many people wamewahi kusoma origin ya academic freedom ambayo ilianzia kama movement ya professors in America. And I would suggest mwende mkagugo mkaone what was the focus. Kwa sababu the way we talk about academic freedom here is not exactly as it is internationally defined. Kwa hiyo ni eneo zuri, lakini nafikiri we need more. Kwenye research, moral and social responsibility, nafikiri hiyo ni eneo zuri, na umezungumza habari ya research funding. Labda niseme kitu kimoja. Around April, Vice Chancellors of Public Universities walikutana na katibu mkuu kiongozi, na he was putting up a position ya government kuhusu what the government expects from universities. Ni kwamba we probably have not gone forward to the government and say we can do this one on your behalf. Tuliulizwa maswali pale. I'll give examples. How many of you Vice Chancellors and your people, your professors, ambao they are actively engaged to provide advice to the government about the mega projects ambazo serikali inafanya? How many people who are training in aquaculture wamekwenda kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere? How many engineers, water engineering wamekwenda huko? Basic question. Tuliulizwa SGR inajengwa, how many people in logistics wamechukua time ya kuistudy SGR from Dar es Salaam mpaka Kigoma au Mwanza na fursa ambazo zinaweza kutokea na the preparedness ya communities ambazo ziko along the SGR kutake advantage. Lakini hapa tunaweza kuuliza how many people from UDOM wamevisit the station au SGR katika stretch iliyopo hapa Dodoma? Okay? Haya ni maswali. Tuliulizwa swali jingine, how many people have visited mji wa serikali na wakaona vinavyofanyika pale na wakasema nadhani kwa sisi maprofesa tuachieni hili, tutafanya. Tutaiambia serikali miti mizuri ya kupanda hapa kwenye eneo hili ambalo lina ukame ni hii. Kwa hiyo, and what we are told kwamba kama tuna mawazo mazuri ambayo tunadhani yanaweza kuleta impact kwenye serikali. Serikali cannot fund everything. Serikali will fund vitu ambavyo vinaleta impact. Kwa hiyo serikali sema mlango iko wazi. Let us come with the
big ideas, not simple ideas. Serikali na mambo mengi, lakini the doors are open. Kwa hiyo, depending on the nature of the research, some of our researchers in academic, some of them zina impact immediate. Kwa hiyo, inabidi na sisi tuzitenganishe kidogo. What about researches are we talking about? Kwa hiyo, kuna hiyo element. Swali la, hoja ya Dr. Bali was interesting. I was wondering whether do we have a different language of speaking with the local communities from the languages which we are used? Aren't we originating from these local communities? Nilisema pale, are we in an elitist university or a people-centered university? Sasa hizi ni hoja tunatakiwa kuzitafsiri, kwa sababu we should be able to understand our people better than researchers from America and the UK who are coming here. Kwa hiyo nafikiri is a good question. Actually nadhani tunahitaji sasa kwanza kuireflect kwenye research agenda yetu na research policy, tufanyeje ili our relevance iingie hapo. I think that's where it came. Kibusi ukuwa na swali specific. Mwanzoni ulifikiwa na swali kwangu, lakini nadhani mwisho ukaliacha, which is good. From students, nashukuru sana kwa hoja zenu nzuri about the possibility of being engaged kwenye shughuli ambazo zinaendelea hapa. Siwezi nikasema kwamba haiwezekani, ila ninachowashauri, you have a student government. The student government should be able to gather and filter your ideas, alafu wazilete kwenye management. Sisi tutaangalia namna ya kuzichakata. Lakini as a vice chancellor of a university ambayo inafundisha economics, inayofundisha business, I don't like the university kuwa produce very many pet business people. My challenge to you, si mna professor wa business administration, mna professor wa economics, engage with them to prepare companies, small companies, ili mfanye biashara ya kisasa. We are talking about you becoming billionaires. How do you become billionaires if you don't form companies? Kwa hiyo sasa hiyo nawarudishia ninyi, mkajiorganize vizuri, lakini watumieni wataalamu wetu. Sisi tunatamani kuona the professors in business, economics, whatever, wana nurture students and mentor students, ili mkitoka hapa muwe na such businesses. Okay? Kwa hiyo mimi nasema hilo wazo linapokelewa, lakini come with a more organized way as university graduates, university students, not like anybody else who want to do business. Kwa hiyo that's the way I would put it, ili muone kama sisi mazingira haya yanawafaa. You are not very different from others who are doing business, lakini nataka muwe tofauti, kwa maana ya kwamba ninyi mnasoma mambo tofauti na wengine, ili kutoka hapa kwenda makampuni makubwa, sio vikampuni vidogo. Kuhusu wanafunzi wenye mahitaji maalum, tunashukuru kwa wazo, tutajaribu kuliangalia, lakini bahati nzuri leo na mwakilishi wa katibu mkuu Wizara ya Elimu, nayo ina deski kabisa pale linaloshughulikia. Kwa hiyo nina imani kwamba litashughulikiwa ipasavyo, tutaengage na tutashughulikia ipasavyo. Kwa ufupi, ndio maswali ambayo nilikuwa natakiwa ni ya jibu. Shukrani sana Profesa. Sasa nimkaribishe mheshimiwa. Naibu Waziri Mkuu, sasa haya huko ya mbele ya kwangu ya. Lakini nilitaka nichukue fursa hii na mimi kuonyesha furaha yangu kuwepo hapa UDOM. Nafurahi kwamba ni sehemu ya jumuiya hii, na asanteni sana kwa elimu mliotupatia, na naamini kwamba tunaendelea kuitangaza vizuri UDOM.
Shukrani sana kwa wote. Sasa kabla sija respond katika maswali ambayo yamekuwa directed kwangu, naomba mniwie radhi mwendeshaji kwa dakika chache tu kwa ajili ya wenzetu kwa ujumbe ambao Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu ameutoa. Tutatumia dakika chache tu. La kwanza kubwa ambalo limetuleta hapa siku ya leo ni kuizungumza Tanzania tuitakayo, Tanzania ambayo haiwezi ikafikia malengo yake pasipo kushirikisha vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu, na hasa katika maeneo ya utafiti, ili kuifanya Tanzania yetu iweze kupiga hatua na kuweza kufikia malengo tulojiwekea, na hasa katika ile dira ya 2050. Ni ukweli usiopingika kwamba hatuwezi kufikia maendeleo hayo pasipo kushirikisha taasisi za elimu ya juu na ninyi wasomi wa taifa la Tanzania katika kuhakikisha kwamba malengo haya yanafikiwa. Nchi yetu ya Tanzania inayo malengo mbalimbali katika maeneo tofauti, lakini malengo haya yanategemea sana ushauri na utaalamu kutoka kwa ninyi ambao mmebobea katika maeneo tofauti tofauti. Hivyo nichukue fursa hii kuziomba na kuzitaka taasisi zote za elimu ya juu kuwa sehemu ya safari hii ya mafanikio ya nchi yetu ya Tanzania, na hasa kupitia tafiti mbalimbali ambazo zinalenga na zinakusudia kuifanya Tanzania kuwa bora zaidi. Nchi yetu inapiga hatua katika nyanja nyingi, lakini bado yako maeneo ambayo tunabidi kuyaboresha, na maeneo haya yanahitaji ushiriki wenu. Kwa hivyo nitumie fursa hii kuwaomba na kuwataka wataalamu wote mlioko hapa muione kwamba hii pia ni sehemu yenu ya kuifanikisha Tanzania tuitakayo. Sasa baada ya kuyasema hayo, nina hoja ambazo zimeletwa kwangu moja kwa moja na Dr. Ntwenya pamoja na Dr. Kibusi. Nitaomba mniruhusu nizicombine, nizijibu kwa pamoja, sababu kuna maeneo ziko zinaingiliana. Kwanza, I heed to what you said, Dr. Ntwenya, on investment kwa staff. That is very key and we cannot escape that. That is very key. I do agree, na ndio maana hapa yupo katibu mkuu wa wizara, mwakilishi wa katibu mkuu wa Wizara ya Elimu. Nafikiri pia ni sehemu ya take away ambayo anaweza kaondoka nayo hapa, kwamba hatuwezi kuendelea bila investment. Investment is key katika kila maeneo. Tulikuwa tunazungumza Tanzania alikuwa kichwa cha mwendawazimu kwenye mpira wa miguu, lakini baada ya investment kuingia hivi sasa hata timu zetu zimeanza kubadilika, unaona. Kwa hiyo huu ni mfano tu mmoja kati ya mifano mingi kwamba investment is key katika maeneo mengi, na naamini wenzetu wa Wizara ya Elimu mtalichukua hilo. Lakini pia ni takwa la Benki ya Dunia juu ya kutenga fedha kwa ajili ya tafiti, na budget of recent ya Tanzania imekuwa ikiongezeka sana tukilinganisha na miaka kadhaa iliyopita. Bajeti yetu hivi sasa katika maeneo ya utafiti inaongezeka kuanzia katika sectoral ministries kwenda mpaka katika wizara husika ya fedha. Hivi sasa unaweza ukaona kwamba kuna mabadiliko makubwa sana katika eneo hili. Sasa nauona umuhimu uliousema wa kuongezeka kwa fedha kwenye eneo la utafiti kwa sababu it's key, na mimi bahati nzuri nimepata nafasi ya kuhudumu, na ningependa nitolee mfano huu katika eneo la kilimo. Hauwezi kuendeleza sekta ya kilimo pasipo utafiti. Utafiti unafanywa na taasisi ambayo imekuwa mandated kwa mujibu wa sheria, inaitwa TARI. Miaka miwili iliyopita budget ya TARI kwenye utafiti ilikuwa ni shilingi bilioni 11.7. Leo budget ya utafiti imefika zaidi ya shilingi bilioni 43. Hii ni kuonyesha namna ambavyo serikali inaupa uzito eneo hili.
Tukizungumza kuhusu Tanzania tuitakayo, hatuwezi kukwepa sekta za uzalishaji, kilimo, madini, miundombinu, hatuwezi kuzikwepa. Na ndio hivi sasa unaweza ukaona kwamba kuna mabadiliko makubwa sana na uwekezaji mkubwa sana katika eneo hili. Fedha zimekuwa zikitengwa kuhakikisha kwamba tunaboresha eneo hili la utafiti, kwa sababu bila utafiti haiwezekaniki. Kwenye madini hivi sasa watu wetu wanachimba blindly, Watanzania wengi hatujui kilichomo chini ya ardhi, na hii imepelekea wanapoteza mitaji na nguvu zao kubwa sana. Sisi Wizara ya Madini hivi sasa tumeweka mkazo mkubwa kwenye utafiti wa kina wa madini, unaitwa High Resolution Airborne Geophysical Survey, kwa ajili ya kuascertain nini kimo chini ya ardhi, ili kuwasaidia Watanzania wachimbe pasipo changamoto yoyote. Na ndio mkakati tulionao hivi sasa. Na kwa nini tunafanya hivyo? Nikiunganisha na swali la Kibusi, Dr. Kibusi ndani yake, ya kutumia wataalamu. Tumeiangalia mahitaji ya madini hivi sasa duniani. There is a transition now from the fossil fuels to low carbon energy, kwa sababu ya green ya nishati safi, clean energy. Na mahitaji makubwa ni mahitaji ya madini mkakati ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia Tanzania tunayo. Mahitaji ya madini mkakati leo duniani ni tani milioni 10. Ikifika mwaka 2050 mahitaji yatakuwa ni tani milioni 150. We want to position Tanzania in this huge economy. Hauwezi kwenda pasipo kufanya utafiti na kuimarisha eneo lako la utafiti, na hasa katika tafiti za kina, ili kuweza kupata geoscientific data. Na tumefanya hivyo pia kwa kuwatumia wataalamu tulionao katika vyuo vyetu vikuu. Kwenye mipango yetu yote tunawatumia ili tuweze kuyafikia hayo malengo, kwa sababu huu ni uchumi mkubwa sana ambao lazima Tanzania pia na sisi tu take stake katika huu uchumi wa kidunia. Tanzania imebarikiwa ina graphite, ina lithium, ina cobalt, ina manganese, ambayo leo ndio inatumika kwa ajili ya kutengeneza batteries za magari yanayotumia umeme. Marekani wameshaanza kutunga sheria hivi sasa. Ikifika mwaka 2035 wataacha kutumia magari ambayo yanatumia nishati ambayo inachafua hali ya hewa. Kwa wataachana na hiyo. Wakiachana na hiyo, maana yake matumizi makubwa yatakuwa ni katika madini mkakati. Sisi leo tukijiuliza hapa swali, tuko tayari turudi kama ilivyokuwa miaka iliyopita, kwamba tunayo madini lakini bado hajanufaisha nchi yetu kwa kiwango kikubwa sana? Are we ready to go back to where we were? The answer should be no. Ninyi wataalamu mpo, mtusaidie kutuongoza vizuri. Mkakati wa serikali hivi sasa, kabla ya kuanza kuextract hayo madini, ni lazima kuwepo kuna strategy ya madini haya mkakati. Yanatokaje, yanawanufaishaji wa Tanzania? Na hapo nazungumzia component ya value addition. Wataalamu mtusaidie kutuongoza katika eneo hili. What should be done wa Tanzania wanufaika na madini haya hivi sasa ambao tunayo na yana mahitaji makubwa duniani. Wiki iliyopita nilikuwa Ngara. Nilikuwa nakwenda kwenye zoezi la kulipa fidia kwenye mradi wa Kabanga Nickel, kati ya miradi mikubwa kabisa ya kielelezo. Mradi ule ndo unakuwa mradi wa kati ya miradi michache kusini mwa jangwa la Sahara. Ya leo kali. Lazima tufuate utaratibu, na mgeni rasmi naye anaambiwa maliza. Nimekubali MC. Lazima tufuate sheria. Nataka nimalizie na mfano wa huu mradi. Huu mradi wa Kabanga Nickel ndio mradi wa kwanza ambao nataka tutumie uwe kielelezo pia katika eneo la value addition, ili tuwe tuna uwezo wa kuongeza nafasi za ajira kwa Watanzania.
Pale Kahama kwenye special economic zone ya Buzwagi tunajenga kitu kinaitwa multimetal facility, ambao ni plant itakayokuwa inachakata makinikia kutoka Kabanga, ili kuongeza ule mnyororo mzima wa value addition na ajira nyingi zibaki kwa Tanzania. Na kwa kufanya hivyo tunaamini tunaanza kuset a tone au pace ya wawekezaji wengine wanaokuja wa emulate kinachofanyika na Kabanga Nickel, kwa sababu hatutaki kuingia katika utaratibu wa kuanza kuyatoa madini mkakati yale unprocessed. Madini mkakati yatakayotoka pale Kahama baada hii process ya hydromet technology ambayo ina skip smelting na kwenda kwenye refinery moja kwa moja, yatakuwa na uwezo wa kuchukua ile product ya mwisho kuingiza kwenye betri ya gari moja kwa moja. Kwa hiyo itakuwa ni kutoka pale Kahama kuingiza kwenye matumizi ya kawaida pasipo tena process nyingine yoyote hapa katikati. Hiyo ndio Tanzania ambayo tunaitaka na kuijenga. Kwa hiyo ndugu yangu Kibusi na Ntwenya, kama serikali ipo tayari kuhakikisha kwamba inashirikiana na wataalamu, mtumie uzoefu wenu, mtuonyeshe mlicho nacho, tusaidiane kwa pamoja kuijenga Tanzania ambayo wote tunahitaji. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Rudishe ili aweze. Asante sana moderator Professor Lokina pamoja na presenters wote. Jamani, tulikuwa na presenters sawa Kwa hiyo hata tulipotoa time ni kwa sababu tulimchukulia kila mmoja kama presenter. Okay? Basi ninashukuru sana kwa yote ambayo yamekuwepo. Naomba let's put our hands together for what has taken place so far. Thank you. Basi wataendelea kukaa hapo kwa muda, na what follows now ni kwamba mkutano huu utajifanyia some sort of transformation. We shall transform ourselves to the 14th CONVOCATION annual general meeting. Okay? So wakati some logistics zikiendelea za kujitransform hivyo, tutapokea salamu kwa dakika 2 zisizozidi 2. Tutumie fursa hii kupokea salamu, na salamu hizi tutakuwa na watu 4 ambao watatupa salamu ambao tuko nao hapa. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, naibu waziri wa nchi, ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, dakika 2. Mheshimiwa Juma Homela, mkuu wa mkoa wa Mbeya, dakika 2. Mheshimiwa Clement Sanga, mwakilishi wa katibu mkuu Wizara ya Elimu, dakika 2. Na Mheshimiwa Hamisi Mkanachi, mkuu wa wilaya ya Kondoa, ambaye anamwakilisha mkuu wa mkoa wa Dodoma. Watakapokuwa wamaliza kutoa salamu hizo, tayari utaratibu wa 14th CONVOCATION General Annual Meeting utakuwa umeshakamilika. Kwa hiyo kwa wakati huu napenda nimkaribishe Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete kwenye podium pale, dakika 2 kwa salamu. Karibu Mheshimiwa. Asalamu alaykum. Habari za mchana. Natambua uwepo wa watu wote kwenye meza kuu, maana nikianza kutaja hapa sije profesa nikamwita dokta na dokta nikaita profesa, nitakuwa tabu kidogo. Mimi sikujiandaa kuongea kwa kweli profesa, na nikushukuru tu kwa heshima hii, kwa sababu nimeshtuka nilipoambiwa kwamba nakuja kutoa salamu. Lakini kwangu mimi, kwa sababu mmenipa nafasi ya kusema kidogo, sema nimefurahi kukutana na wenzangu wote katika community hii ya watu wa UDOM, na mimi ni sehemu pia UDOM, na nadhani Ijumaa tutavaa joo. Tutavaa joo.
Tutakuwa pamoja bwana. Nawashukuru sana. Lakini kwa kipekee kabisa nakushukuru profesa kwetu wa shule, na shukuru academic staff kwa sababu bila nyinyi nisingefanikisha hili lilonileta hapa. Mmeniongoza vizuri na mmenisimamia vizuri, na kweli mmenipa heshima, na mimi nina imani kabisa kwa pepa niliyoandika na ilipofika huko imeleta heshima pia kwa UDOM. Asante sana. Lakini kubwa zaidi la mwisho, profesa, mimi bado nipo na nimeanza kuandika tena na sasa tunafanya research kuhusiana na hali ya umaskini wa Tanzania na nini kifanyike. Kwa hiyo tutakuwa pamoja, tutaendelea kwa pamoja, na washukuruni sana. Asanteni sana. Asante sana. Nimkaribishe Mheshimiwa Juma Homera, mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa salamu dakika 2. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua kama alivyosema ndugu yangu Liziwani Kikwete, natambua uwepo wa meza kuu. Leo nimejisikia furaha sana kukutana na wenzangu. Mimi kwa majina naitwa Comrade Juma Zuberi Homera, mkuu wa mkoa wa Mbeya. Chuo hiki ndicho tulianzisha sisi, tukianza wa mwanzo mwaka 2007 tukafuata sisi 2008, na hii ilikuwa ndio lecture room yetu. Kwa kweli tumefundishwa mambo mengi sana kwenye chuo hiki, na ndio maana tunaendelea kulitumikia taifa hili kwa uadilifu mkubwa. Na mimi nikwambie tu prof, hapa tulipo leo tuko wengi. Yuko Gerard Terry, tulikuwa naye hapa. Yuko Anton Peter Mavunde, naye tumekuwa naye sana hapa. Ndugu yetu Liziwani naye yupo, na mimi pia nipo, na tutaendelea kuwepo hapa UDOM. Lakini pia na mimi niliregister PhD mwaka 2017 hapa. Nimekomaa nayo sasa, distance ilinitesa sana. Nimesimamiwa hapa na Dr. Ajali Mustafa, nimesimamiwa na Dr. Dumbaro Mjuahuzi. Shughuli ilikuwa ngumu kidogo na distance imekuwa shughuli, kwa hiyo ilibidi nipumzike kidogo. Insache sijapumzika, niliamua kwenda kuregister tena chuo kikuu cha Mzumbe Mbeya. Kwa hiyo Profesa Kusiluka yeye alinipokea mwaka 2021 PhD niliregister pale. Actually nafanya masuala ya conflict resolution kwenye masuala ya pastoralists and farmers. Na niko kwenye kuandaa report sasa. Sasa wengine wasije wakashangaa kwamba kwa nini na mimi navaa joho baada ya miaka 2-3 huko mbele. Wakasema jamaa ametokea wapi? Mimi nimesoma masters hapa, degree ya kwanza hapa. Na possibly manake nitahitimu Mzumbe miaka inayofuata huko, Mungu atakavyojalia, maana shughuli yake sio ndogo. Ukimwona mtu amevaa baa 3, muheshimu sana, ni kazi ngumu. Wakati mwingine na mimi na majukumu nilionayo haya, nasoma lakini nafanya kazi za serikali. Sasa ujue sasa nalala saa ngapi. Na mimi hapa sikutaka kuzungumza, lakini kaona nilipopewa nafasi na mimi niseme kwamba na mimi nimefarijika kukutana na nyinyi wenzangu. Kwa hiyo asante sana prof. Lakini la mwisho nisisitize tu kwamba huko mbeleni basi tuwe na tafrija, ambayo tafrija iambatane na contribution. Turejeshe angalau kidogo kwenye chuo chetu. Kama kunakuwa na tafrija fulani, chakula cha jioni, afu kila mmoja aweze kuchangia. Najua hakuna hapa, ujenzi unaendelea, sio kama umeisha kabisa, viko vitu vinaendelea. Kama sio hivyo basi kuwezesha namna ya kutunisha hata mfuko wa wanafunzi, au kama kuna SACCOS au kuna nini, tuweze kusupport ili kuweza kuweka vizuri mazingira ya chuo chetu. Mimi nilisoma international relation degree ya kwanza, walimu wetu walikuwa kina Kipole, kina Sengati baadaye kaja kuwa mkuu wa mkoa mwenzangu. Kazi inaendelea. Baadaye nikaja kusoma masters of public administration. Kwa hiyo mimi hapa ni nyumbani, nitaendelea kupenda, na mke wangu pia alisoma hapa.
Kwa mimi nilipata jiko lilinitangulia mwaka 2007. Lakini nasema mwanaume ni mwanaume tu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana mkuu wa mkoa wa Mbeya. Mheshimiwa Clement Sanga, mwakilishi wa katibu mkuu Wizara ya Elimu, karibu dakika 2. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Ninatambua uwepo wa meza kuu na nimefurahi kwamba mmefika na mmeitendea haki siku hii ya leo. Tunawashukuru sana. Mimi siwezi kuwa na mambo mengi ya kuongea kwa sababu mkusanyiko huu ni maalum kwa ajili ya wana UDOM, na sisi tunaishi UDOM, na hiki ni chuo cha serikali ambacho wengi wetu tumekiona kikianza kujengwa na kinavyoendelea. Tuendelee kuwatia moyo kwamba kazi yenu mnayoifanya ni kubwa. Population inayokuja UDOM, kama ikitokea mtu akasema mwaka mmoja msichukue wanafunzi, nafikiri kelele kwenye hii jamhuri zitakuwa kubwa sana. Kama wizara inatambua jitihada nyingi mnazofanya na changamoto mnakutana nazo, na zingine zinafika ofisini kwetu, kabla hazijafika kwenu tunazirudisha kwenu, na ninaamini kwamba kwa pamoja tutaendelea kuzitatua hizo changamoto ili tuweze kuifikia ile UDOM ambayo tunaitazamia wote, UDOM ambayo kila mtu atatamani kuwepo mahali hapa na kusoma na kuhitimu kwa wakati. Asanteni. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Hamisi Mkanachi, mkuu wa wilaya ya Kondoa na mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dodoma. Karibu dakika 2. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alumni. Oi. Mbona kama hampo wenzangu? Mpo? Sawa. Nami niongeze sauti yangu. Kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha na kutuafikisha kuweza kuona jambo letu hili leo. Ndugu zangu, pamoja na kuwa ni alumni wa UDOM, lakini leo nimevaa viatu vya Rosemary Stark Senyamule. Mnafahamu Dodoma ina pilika nyingi. Kwa kuwa na dharura, basi ameniomba nimwakilishe, na nashukuru apate dharura nyingi nizidi kumwakilisha inshallah. Profesa Kusiluka, nafurahi ninapoona walimu wenzangu. Kaka Teo mnakuona pale. Nimefarijika sana. Alikuwa mkuu wangu wa idara yule. Tulipokuwa hapa idara ya historia. Nimefurahi kukuona. Mimi nimefundisha tofauti na kina Ridwan. Nimefundisha UDOM takriban 9 to 10 years. Nikapata uhamisho kwenda University of Dar es Salaam. Halafu baadaye nikapelekwa Mwalimu Nyerere Memorial Academy. Then nikaambiwa nenda Kondoa kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo nimehudumu hapa kwa muda kiasi. Kaka Cosmos, na kuona kidogo tulipoenda kwenye data collection potee Mtwara. Dr. Bali, nimefurahi pia kuona tumefanya kazi pamoja. Ndugu zangu ni wengi. Nafarijika sana. Sasa mimi niseme director postgraduate. Naomba nitambue pia uweko wako. Nilikuwa naye jana na juzi kwenye mnakasha. DBC Academics anafahamu zaidi. Ndugu zangu, Seni, upo? Hongera sana Seni. Namwona Profesa Tenge. Naomba nitambue uwepo wako. Sawa. Sisi karibu itifaki ya viongozi walio kwa meza kuu. Ndugu zangu, nami niseme kidogo kwenye hili ambalo leo limetukutanisha pamoja. Tunaizungumza Tanzania tunayoitaka, lakini zaidi kwa UDOM tuitakayo. Ndugu zangu, kwa kuwa mimi niliwahi kuhudumu, lakini pia nimekuwa mwanafunzi. Nimefanya masters yangu hapa nikiwa mwanafunzi, na pia PhD yangu nimefanya hapa hapa. Sasa yako ya kusema kwa maana ya interface ya vyuo vikuu na serikali. Haya hayawezi kuwa kuyatenganisha, haiwezekaniki. Lazima tukutane mahala. Changamoto ambayo mimi ninaiona kwa maana ya sisi wahadhiri na zaidi kwa nafasi za vyuo vikuu ni kwamba tafiti kweli tunafanya. Fedha zinatengwa. Yes, hazitoshi, lakini fedha zinatengwa na tafiti tunafanya.
Changamoto ninayoiona hapa sasa ni matumizi ya tafiti. Tafiti zetu nyingi kabisa zipo na hatuzifanyii kazi. Lakini pili, pamoja na kwamba tunazo tafiti, yani ile nafasi ya mtu kuamua mwenyewe, sababu tunaambiwa bwana, kila mtu astawi alikopandwa. Ukishakuwa na nafasi na dhamana ya eneo lako, hebu onyesha ubobezi wako kwenye eneo lako, sio mpaka usukumwe, ili ulifanye mwenyewe. Halafu hawa watu wa serikali waone kwamba kuna mtu anafanya kitu, itakuwa rahisi kabisa kuwa na engagement fulani. Lakini ukisubiri ile jambo lianzie serikalini ndio lije kwako, brother, huo ni mtihani kidogo. Lakini ukilianzisha wewe na likapata baraka za chuo, kwenda huko ni rahisi zaidi. Tukiyafanya hayo, ndugu zangu, tutakuwa na UDOM mzuri tunaoitaka. Wenzetu ndani ya University of Dodoma, kwa maana ya viongozi wakuu, ni kuwaomba tu kutengeneza mazingira rafiki ya kuwafanya wahadhiri waweze kutimiza wajibu wao sawa sawa. Hilo ndio jambo pekee ambalo wanaweza wakalifanya. Wao waweke tu mazingira rafiki, iwe ni fair ground, kila mtu atambaye kwenye ubobezi wa eneo lake. Na kikweli kila mtu akifanya hivyo, fursa leo ni nyingi zaidi ndani na nje ya nchi. Itakuwa ni rahisi kutapu fursa tulizo nazo. Lakini tusipofanya hivyo itakuwa kidogo mtihani. Kwa tujihukumu kwa dhamiri zetu wenyewe. Sekunde 20. Huyu ndugu yangu tulikuwa naye. Elia, acha fujo basi. Ukienda si nikwambia acha fujo. Ndugu zangu, nikushukuruni sana sana sana. Nimefarijika kuwa hapa. Profesa Eniesta nakuona, Profesa Ntaliko nakuona. Tumefanya kazi pamoja. Namuona pale Kasamila, tulikuwa naye kwenye Udomasa na mambo yanaendelea vizuri bila shaka. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana na kushukuruni sana. Asante sana. Sasa nilisema kwamba tunajibadilisha kuwa 14th Convocation Annual General Meeting. Kwa hiyo kwa muda huu sasa nitaomba presenters wetu wawili watashuka, watachukua nafasi zao hapa. Tumshukuru pia moderator wetu ambaye amekuwepo katika session hii, ametuongoza, Deputy Vice Chancellor Academic Research and Consultants, Professor Lokina. Thank you very much. Tunakushukuru na wewe tunakuomba sasa uwe na siti yako hapa chini. Na sasa shughuli inaingia kwa President of the Convocation. Kwa hiyo kwa wakati huu naomba nimuite juu President of the Convocation and the Secretary of the Convocation. President of the Convocation, Professor Kaswamila. Secretary of the Convocation, Deputy Vice Chancellor, PFA, Professor Winiesta Anderson, watakuwa wanachukua nafasi zao. Na wakati watu wa protocol watakuwa wanatusaidia kuswitch pale kati ya mgeni rasmi na President of the Convocation, ili mwenye shughuli yake basi atakuwa amekaa hapo katikati. Ni muite pia Director wa Undergraduate Studies. Asante. Sasa timu nzima ya 14th Convocation Annual General Meeting imekamilika, na baada ya kusema hayo nisiseme la zaidi, naomba nirudishe sasa uongozi wa shughuli yote kwa President of the Convocation aweze kuendelea na yale yaliyopo mbele yetu. Karibu. Hamjambo. Okay. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu Anthony Mavunde, awali ya yote napenda kuchukua nafasi hii
kwa kushukuru kwa kukubali kuja kushiriki nasi katika kikao hiki cha 14 cha mwaka wa mkutano au kusanyiko la wanataaluma wa wahitimu, yani AGM, pamoja na majukumu yako mengi ya kitaifa ulionayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaelewa pia utatuongoza katika harambee ya kupata pesa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa mbalimbali kwa wanafunzi wetu zaidi ya 150 wenye mahitaji maalum. Ninakushukuru kwa kulikubali jukumu hili kubwa na muhimu katika mustakabali wa chuo chetu na taifa kwa ujumla. Waheshimiwa mawaziri mlioko hapa, kama walivyokwisha tambulishwa, na sitakuwa na sababu ya kuwaomba msimame kwa sababu tayari mtasimama. Waheshimiwa wabunge walioko hapa, ninaomba kama kuna waheshimiwa wabunge ambao ni wahitimu wa hapa ambao hatukuweza kuwatambua, naomba kama wapo basi wasimame wapunge mkono. Waheshimiwa wabunge. Dr. Chaya haupo? Dr. Chaya niliambiwa kwamba atakuwepo hapa. Waheshimiwa wakuu wa mikoa, nimemwona, nadhani tumekuwa naye hapa Mheshimiwa Homera, karibu sana. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, Dr. Mkanachi naona karibu, umerudi nyumbani, karibu sana. Natambua uwepo wa watoa mada Profesa Pendo Kasoga, Mr. Terry. Pia natambua uwepo wa viongozi wa serikali, viongozi wa mashirika, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini. Vile vile natambua uwepo wa management ya Chuo Kikuu cha Dodoma chini ya Profesa Kusiluka. Natambua pia uwepo wa kamati tendaji ya AGM. Nadhani kama mpo msimame. Kamati tendaji ya AGM, najua mna hata ya zenu. Namuona kamati tendaji ya AGM natambua pia. Mwisho na si kwa umuhimu, nichukue nafasi hii kuwakaribisha maprofesa na wahadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma katika kikao chetu hiki cha 14. Karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi na wajumbe wa AGM, katika kusanyiko la 13 ambalo lilifanyika mwaka jana, mambo mengi yaliwasilishwa na kujadiliwa na washiriki. Baadhi ya mambo hayo ilikuwa ni ushiriki mdogo wa wanataaluma katika hafla kama hizi, mikakati ya vyanzo vya mapato, ushirikishaji wa wahitimu katika shughuli za chuo, na ubora na namna bora ya kulipa tozo za kila mwaka kwa wahitimu wa UDOM na kadhalika. Ili kuwa na uelewa mpana wa changamoto hizi, management ya Chuo Kikuu cha Dodoma iliunda kikosi kazi cha watu 10 kwa ajili ya kufanya utafiti wa swala hili, na kikosi kazi hicho kilimaliza kazi yake. Baada ya itoa taarifa hiyo na mapendekezo yake yalipelekwa kwenye management na baadaye pia kwenye AGM. Kwa hiyo yalijadiliwa na vikao hivyo viwili vikubwa, na hatimaye na
na mapendekezo yake ya hiyo task force yaliridhiwa na vikao hivi vyote viwili, yani management ya chuo lakini pia na AGM. Mheshimiwa mgeni rasmi, muhtasari wa ripoti ya kikosi kazi ipo katika mafaili yetu, na baadhi ambayo tuna mafaili. Ripoti hiyo iko pale, na ili kurahisisha majadiliano yetu leo kuna mapendekezo 17 na katika mapendekezo 17 8 ni kutoa taarifa tu, lakini 8 ndio yanahitaji angalau tujadiliane na kutoa mapendekezo yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ripoti hii pamoja na mapendekezo yake yalijadiliwa na kuridhiwa kama nilivyosema na chuo kabla ya kuletwa kwenu, kabla ya majadiliano na kuridhiwa. Sasa kinachofuatia sasa hivi hapa, tunachotakiwa tukifanye, tutapitia muhtasari wa kikao chetu cha 13. Dr. Kilonzo, nitaomba utupitishe kwenye muhtasari wa kikao hicho cha 13. Baadaye tutapitia yatokanayo na kikao hicho, na baada ya hapo sasa tutajadili haya mapendekezo 17 ambayo yalitolewa na kikosi kazi. Dr. Kilonzo. Okay. Karibu Dr. Ninaamini pale tulipokaa kila mmoja wetu ana kopi ya muhtasari wa kikao cha 13 cha Jumuiya ya Wahitimu. Ninaomba tuipitie kwa haraka kidogo ukurasa wa kwanza, ukurasa wa pili, ukurasa wa 3, yote yalikuwa ni majina, ukurasa wa 4, ukurasa wa 5, ukurasa wa 6, ukurasa wa 7, ukurasa wa 8 na ukurasa wa 9. Mheshimiwa Rais wa Jumuiya ya Wahitimu pamoja na meza kuu tunayatokanayo 5 kutoka katika mkutano wa 13 wa Jumuiya ya Wahitimu ambao ulifanyika tarehe 30 Disemba 2022. Yatokanayo ya kwanza ilitoka katika minutes number 13.4.3. The issue was the need to organize fundraising activities for convocation events. Status: this activity has been organized and will be launched today on the 14th Annual General Meeting of Convocation, and this is for noting. Second, it is from the previous minutes number 13.4.2 and 13.4.13, and the issue was EXCOM meeting. The 13th Annual General Meeting agreed that the Executive Committee of Convocation should convene a number of meetings to discuss convocation matters, including updating the minutes. Status: the EXCOM agreed to have quarterly meetings, and this was implemented, and a total of 6 meetings were conducted during this year, and it is 6 because towards the end of this last quarter, we had more meetings because of preparations of this meeting, this gathering, and this is for noting.
Matters number 3 is from the previous minutes, number 13.4.14, and the issue was participation and alumni, low participation of alumni in convocation members. Participation of alumni in convocation members and their invitations. Status, different means were used to inform and invite alumni and the other members of convocation to the 14th annual general meeting. This means including letters. There are people who are invited by letters, emails, SMS, and through social media platforms. And this is for noting, Mr. President. And the 4th is minutes from a previous minutes, number 13.4.13 and 13.4.18, and the issue was low membership fee contribution. Status is the appointment of task force came up with suggestions on modalities for collection and membership fees, and this will be presented by the President in this meeting as a President of Convocation report. And the last was from minutes number 13.5.8. The issue was convocation and treasurer. The 13th annual general meeting selected CPA Janet Komba as a convocation and treasurer. CPA Janet Komba has assumed the office of convocation and treasurer, and this is for noting. Thank you, Mr. President. Asante sana Dr. Kilonzo kwa kutupitisha kwenye muhtasari. Ndugu wajumbe, kwenye faili kuna issues, kuna faili ambayo nadhani iko haikubanwa, iko loose, ina items 17 kwa ajili ya discussion recommendations. Ina matrix. Labda hii ndio itatuongoza katika kupitia mapendekezo yaliyotolewa na task force kwa ajili ya kuyajadili, lakini pia na kuridhia au labda pia kufanya marekebisho. Namba 1 ilikuwa ni to establish a database of graduates. Kwa hiyo hii task force kulikuwa na hadidu za rejea. Kwanza alipewa hadidu za rejea 9 ambazo ziko hapa. Hadidu ya rejea ya kwanza ilikuwa ni to establish a database of graduates and the members of the convocation of UDOM. Na recommendation iliyotolewa ni kwamba ni to develop strong integrated alumni database or portal and the network. Nadhani hii haihitaji kujadili, kwa hiyo ni just to note. Hadidu rejea ya pili ilikuwa ni waliokuwa wamepewa task force ni to establish the current affiliations of UDOM alumni by their names, program studied, year of graduation, contact details, and current occupation, if any. Recommendation ni kama hiyo iliyoko kwenye namba 1 ambayo ni to develop strong integrated alumni database. With that one, ina maana kwamba hizi aspect zote zilizotajwa katika hadidu za rejea namba 2 zitakuwa accommodated. Kwa hiyo ni just to note. Hadidu ya rejea ya 3 ilikuwa ni to document the types of activities to be undertaken by alumni and the members of the convocation in various units
of the university. Recommendation iliyotolewa ilikuwa ni involvement of different academic units, that means colleges zetu, schools, directorates, idara na pia na taasisi kwa kutumia bottom up approach, na hii nadhani just also for noting. Samahani, sauti yangu inakwama kidogo, bear with me, inabadilika inakuja. Hadidu rejea namba 4 ilikuwa ni to document the number of regularity of academic and other scholarly activities in various units that involves both internal and external members of the academic community. Recommendation to put in place convocation calendar and the scholarly activities that bring together alumni and later actively participate in the convocation. This is for noting. Rejea 5 ilikuwa ni to establish active members of UDOM convocation based on various academic units as evidenced by payment of membership fees and the participation in academic and other scholarly events. The recommendation was develop strong integrated alumni database portal and a network based in various academic units. Again, this is for noting. Number 6, to document the causes of inactive participation of UDOM staff in alumni and the convocation-related activities. Hapa kamati ilitoa mapendekezo zaidi ya 22. Mapendekezo zaidi ya 22, nadhani kama tulipata muda tukasoma, nadhani inakuwa ni rahisi, lakini mapendekezo hayo naweza nikayasoma kwa wale ambao kupata nafasi ya kusoma hii, kwamba moja ilikuwa ni awareness education, kingine ilikuwa ni kuwe na frequent meetings, ya 3 ni advocacy and visiting respective colleges kwa ajili ya sensitization, ya 4 ni kushare alumni news and university updates, ya 5 ni communication with internal and external alumni on communication, ya 6 ilikuwa university management to fund the activities and the motivations, ya 7 ni rewards to instructors, ya 8 ni allocation of time and the cancel other activities including classes, ya 9 have parallel sessions for each college schools, nyingine ni improve participation from design to execution provision from design to execution, nyingine ni provision of full and provide food and beverages kwenye hafla kama hii, food and beverages nadhani itatekelezwa this time. Kingine, there should be a series of events and activities preceding the convocation. Nadhani imefanyika pia, tunadhani tutakapotoka hapa nje kuna maonyesho ya alumni wetu pale, kuna mabanda kama 13 ambao wana activities, kwa hiyo ni kama imetekelezwa. Exhibitions, lakini 2 weeks before the convocation, establish a team whose role will be only for marketing the program, ni recommendation. Use of influential people or celebrities. Kingine, put in place bonanza and sports. Kingine kilichopendekezwa ni budget for the event should be in place to motivate staff to participate. Kingine, issues of convocation to be part of academic activities. Kitu kingine ni formulation of highly inclusive platforms with the active colleges which engage workers. Kingine, have more meetings per year. Kingine ni recommendation nyingine ni use of social media to share and discuss convocation issues. Vile vile
ni promote current students to participate in alumni association, engage colleges, schools during preparation, convocation preparation, involve members more using bottom-up approach, and make sure everyone is engaged, to make sure that everyone is engaged. Kwa hiyo haya ni mapendekezo ambayo yalitolewa na hii task force ili kuweza kwa ajili ya kwamba itaweza kusaidia, haya mapendekezo yatasaidia labda in future hafla kama hii academic staff waweze kushiriki kwa wingi. Niseme tu kwamba leo kwa kweli imefarijika, idadi ya watu imeongezeka, na ninaamini miaka ijayo hali itakuwa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo hayo ni mapendekezo ambayo itolewa. Labda kwa sababu hii ni kitu cha kudiscuss, kama kuna mawazo kuhusiana na hili, nadhani mnaweza mkayatoa, lakini kama hakuna, ina maana kwamba tumeridhia na kwamba hizi recommendations zilizotolewa ziweze kuchukuliwa. Mkono. Silence means everything. There's no problem. Sio? Haya mapendekezo ya kamati yanakubalika. Okay. Nashukuru sana. Kulikuwa na hadidu nyingine ya rejea ya 7 ilitaka to gather views from alumni and the members of a convocation based in various units of the university. Kamati hii kweli ilitumia njia mbalimbali za kupata maoni locally. Walitembelea vyuo karibu 12, walitembelea vyuo 12, lakini pia walifanya mahojiano na management ya chuo, walifanya pia mahojiano na wakuu wa ndaki, directorates, institutes, wanafunzi, chama cha wanafunzi UDOM university, wanafunzi. Niseme tu kwamba kamati ilitumia participatory means approach kwa ajili ya kuweza kupata hizi views, na sisi kwenye Excom tulipoijadili tuliona kwamba kwa kweli walifanya kazi kubwa. Kwa hiyo tuwapongeze katika in terms of approach, na vile vile tuwapongeze management kwa kuweza kuja na hizi terms of reference ambazo nia kubwa basically ni kuhakikisha kwamba convocation zetu zinapokuwa zinafanyika basi ziwe very active, na nimeona leo tumeanza kuwa active kwa kweli. Hadidu nyingine ya rejea ilikuwa ya 8, ilikuwa ni to assess and propose the best modality for institutionalizing the convocation fees for UDOM members of the convocation. Hapa kulitolewa na mapendekezo 5 ambayo yangekidhi hii hadidu rejea. Ya kwanza ni kwamba wa institute a lifetime convocation membership. Hizi membership types ziko za aina mbili kulingana na hii report walivyofanya, kwamba moja kuwe na life membership, alafu na nyingine ni annual. Kwa hiyo kuna mapendekezo ambayo yametolewa hapa kwamba wanapendekeza kwamba to institute a lifetime convocation membership fee of 5,000 to be mandatory to graduates, and they have to be paid and verified during clearance process. Kingine, annual convocation membership fee of 20,000 for graduates. Kwa hiyo haya ndio mapendekezo, lakini haya mapendekezo hawakuyatoa hewani ni baada ya kupitia vyuo mbalimbali. Nadhani Mzumbe ilikuwa involved, University of Dar es Salaam, Sauti nadhani
kuna vyuo vitano local universities, siwezi lakini kuna hivi vyuo vilikuwa na race tofauti, lakini baada na kamati yenyewe ikapendekeza kwamba tuwe sasa na convocation membership fee ya shilingi 5,000 ambayo itakuwa ni mandatory to graduates na lazima ilipwe hii kwenye wakati wa clearance, lakini pia tuwe na annual convocation membership ya 20,000. Vyuo vingine nadhani ukisoma karibu vyuo vile vilivyopitiwa range ni kati ya 5,000 kwa hizi 5,000 mpaka 20,000, na nadhani busara yao baada ya kufanya analysis walipendekeza hii. Sasa hili tulijadili kama tunakubaliana kwamba tuwe na lifetime convocation membership ya shilingi 5,000 na tuwe pia na annual convocation membership ya 20,000. Mawazo, nadhani hapa mambo ya hela kwa sababu yamekuwa involved, obviously inategemea mikono. Karibuni. Dr. Ntwenya. Karibu. Nashukuru Mheshimiwa Rais, na kubaliana na pendekezo la shilingi 5,000 na pia nakubaliana na pendekezo la shilingi 20,000 la mwaka. Labda issue inakuwa ni modality ya kuzikusanya hiyo pesa. Kwa hivyo mjadala wote kuhusiana na modality ndo ningependa sasa tuzungumzie, lakini kuhusu viwango na kubaliana navyo ni viwango vya kawaida, na itatoa nafasi ya kila mtu kujiona sehemu ya hii convocation, hasa kwa ile catchment ya shilingi 5,000. Asante daktari, nadhani modality tutakwenda. Kamati hii bahati nzuri ilikuja pia na recommendations juu ya modality, tutaziangalia. Wazo jingine, Dr. Ntwenya anasema twende na hii 5,000 kwa 20, haina shida. Mkono mwingine? Kwa hiyo imepita nadhani. Kwa hiyo asante sana, naona hiyo imepita. Juu ya modalities nadhani waliendelea zaidi hapa kwamba mbali annual convocation membership fee of 20,000 for graduates and academic staff, na kwamba all graduates are to be approached and informed of this. Members who pay annual fees should be recognized in one way, lazima kuwe na watambuliwe in one way or another. Lakini anasema pia kwa recommendation ni kwamba UDOM Secretariat to detail the key functions of users of the funds. Hii ni tahadhari ya matumizi ya hizi pesa, kwamba UDOM Secretariat to detail the key functions of the users of the funds generated by the collections as well as other sources. The expenditures again must be limited for convocation and alumni-related services or directives, and must be agreed upon or endorsed by UDOM Convocation Executive Committee. Kingine wanasisitiza juu ya hili kwamba transparency on the fee collections and expenditures of the collected payments, and then kuna use of easy modes for making payments, for example mobile transaction, clarity and the details of payment using official UDOM financial transaction platforms like bank accounts, mobile transaction, provision of either quarter biannual or annual reports on revenues and expenditures, and shared with members of the convocation. Convocation audited reports should be made available during the AGM. Dr. Ntwenya, nadhani hapa wasiwasi wako uliokuwa unaisema
umejaribu nadhani umekwisha, kwa sababu kinachosisitizwa na hapa ni kwamba kuwe na transparency katika matumizi ya hizo pesa, kuhakikisha kwamba zinakuwa audited, kuhakikisha kwamba pia reports zinakuwa zinatolewa kwenye vikao vya convocation. Kwa hiyo hicho ndicho kilicho. Kwa hiyo nawashukuru kwa hiyo kukubali hiyo fee. Lakini kingine, adidu ya rejea ya 9 ilikuwa ni to assess and propose the sources of income for convocation. Zilitolewa recommendations kadhaa. Moja ilikuwa ni to establish fundraising for academic or professional chairs, encourage teaching and research advancement projects, establish and use student facilities like student centers and sports grounds, convocation fee approach, alumni souvenirs, endowment funds, fundraising campaigns, establish and use the proposed fundraising framework, build database for alumni, donors, and members of the convocation, and stewardship. That means knowing, nurturing, and engaging with prospective donors. Hii nayo inahitaji discussion kidogo. Nadhani mmesikia kuna mawazo kuhusiana na hadidu rejea hii juu ya to assess and propose other sources of income. Nadhani kama proposals ziko hapa, proposals recommendations ziko 10 nilizokuwa nazisoma. Zinakubalika? Asante. Ukimya unamaanisha kwamba zinakubalika. Asanteni sana. Lakini mbali na hizo hadidu za rejea 9 kulikuwa na issues nyingine ambazo nadhani zinahitaji approval au discussion yenu. Kwenye other issues, moja ni Alumni Convocation Office. Wao katika task force hii, baada katika utafiti wao walikuta kwamba other higher learning institutions hizi convocation offices zilikuwa unakuta chuo kingine kina units, inaitwa unit, chuo kingine inaitwa departments, nyingine directorates. Hapa UDOM sisi nadhani tuna unit. Kwa hiyo tuna unit ya Director Internationalization, Convocation and Continuing Education. Kwa hiyo sisi hapa tuna unit. Kwa hiyo this is just to note kwamba wenzetu wako kuna range, departments, institutes, wanaita majina tofauti tofauti. UDOM we are using unit ambayo haina shida. Cha pili ni staffing level. Staffing level, ripoti ile kwa sababu kuna vyuo ripoti ile kwa sababu walifanya local universities lakini na vyuo vya nje. Sasa juu ya staffing level zilivari, nadhani inategemea. Nadhani kuna chuo kimoja, kuna vyuo vingine idara hiyo, directorate hiyo ya unit ina watumishi 33, nyingine ina watumishi 56. Sisi hapa kwetu tuna watumishi wawili, na watumishi wawili katika discussion inaonekana ni watumishi hao wanatakiwa kuongezeka. Kwa hiyo sisi recommendation ni kwamba management ifikirie kurecruit 3 more people, na hata kwa kweli direct unit hii watu wawili naozungumzia ni director mwenyewe na secretary. Ndio watu wawili hao naozungumzia. Kwa hiyo sisi nadhani hata kamati ile lakini pia excom pia tuliona kwamba ni vizuri angalau ajili ya watu 3. Mawazo? Kwa hiyo imepita. Asante. Membership types. Sorry?
Okay, karibu. Labda for the benefit of members, lazima tuseme kwamba katika miundo ya uongozi ya vyuo vikuu vya umma, Mheshimiwa Rais alipitisha mwaka jana in January, na Mheshimiwa Rais has a particular interest ya kuona kwamba internationalization na convocations kwenye university zetu zinakuwa strong, na ndio sababu kila chuo sasa kina unit ya internationalization and convocation. Kwa sababu hiyo ni wajibu wa management sasa kuhakikisha kwamba that office inakuwa functional and strong. Nilisema hapo mwanzo tunataka kufika siku ambayo tutaona Chimwaga imejaa alumni. Na kwa hiyo that is to be mainstreamed in our daily activities. Kwa hiyo management nafikiri ita take that one ili angalau tuone that component inakuwa strengthened. Itakuwa considered like any other unit within the university kwenye staffing. Asante. Nashukuru Profesa, nadhani ni neno la faraja hilo kwamba mtalifanyia kazi. Kipengele cha tatu ni membership types. Nadhani kuna annual membership and life membership. Life membership as benefits, annual and life membership is recommended. Nadhani hii tulishaimaliza mwanzoni, kwa hiyo hakuna sababu ya kuirudia. Namba 4 ni membership criteria. Vyuo vingi vilikuwa membership criteria ilikuwa inazungumzia kwamba membership wa convocation ni wale graduates, academic staff na current and the former management persons na sisi na pia kamati hii pia imerecommend hivyo kwamba members wa convocation basi wawe ni wale wahitimu wa chuo lakini walimu na watumishi ambao current na former management persons wa vyuo hivyo husika. Kuna mawazo tofauti labda ambayo katika upande wa membership criteria inakubalika? Asante. Swala jingine ni convocation fees paid. Hii nadhani tumeshalimaliza, tulisharidhia kwamba ni 5,000 kwa 20. Sawa? Namba 6, convocation fees types. Katika ripoti kulikuwa ripoti ile ilipendekeza kuwe na UDOM recommends registration fee to be paid after completion of studies and the membership fee be paid annually. Hayo ndio mapendekezo. Registration fee ilipwe mara tu mtu anapomaliza masomo yake, na membership fee iwe inalipwa kwa mwaka. Tunaridhia? Asante. Issue nyingine ni ICT policy relevant to data protection and the privacy and the guidelines for management of alumni data. The committee isema UDOM to put in place such policies and guidelines. Kwa hiyo nadhani hii is just to note kwamba we need to have policies, guidelines na pia hata strategies. Kwa hiyo hii is just to note. Haya. Kwa hiyo task force ilikuwa na pendekezo haya na ambayo nadhani almost yote yameridhiwa. Kwa hiyo hebu tuwapigie makofi hii task force kwa kazi nzuri. Asanteni sana. MC nadhani unaweza ukaendelea.
Okay. Kinachofuata tutapata updates on convocation election and the constitution. Dr. Kilonzo, karibu. Asante meza kuu na members wa convocation. The convocation president and its executive committee, yani EXCOM, imeserve kwa muda wa miaka mitatu kuanzia mwaka 2021 na 2023. Kwa maana hiyo mwaka huu wanatakiwa wamalize muda wao. Hata hivyo process ya kuupdate constitution ya convocation haijawa tayari, lakini hii activity ina budget ya mwaka 2023-2024. Constitution ya convocation ndio ambayo itatuongoza katika uchaguzi na kutuongoza katika swala lazima la convocation, taratibu zake zote. Kwa maana hiyo plan ya kuendelea kudevelop constitution, plan itaendelea, alafu itakuwa tabled kwa executive committee ya convocation kwa ajili ya approval na processes zingine za uchaguzi. Kwa hiyo basi tunaomba members wa kikao hiki kuruhusu ama kuapprove uongozi uliopo wa rais wa jumuiya ya wahitimu, yani president of convocation, pamoja na EXCOM yake waweze kuhudumia kwa interim nyingine mpaka pale uchaguzi utakapokamilika na zile approval process constitution itakapokamilika na zile taratibu zingine zote zitakapokamilika. Kwa hiyo tunaomba kikao hiki kiweze kumchagua kiongozi ambaye atakuwa mwenyekiti wa kusimamia au kuongoza timu ambayo itaipitia constitution na kutengeneza constitution ya convocation ambayo ndio itatuongoza katika mambo yote ya convocation pamoja na uchaguzi wa viongozi wa convocation. Naomba kuwasilisha. Asante sana mwenyekiti. Katika wasilisho ambalo limefanywa na secretariat kuna concept nyingi. Sasa unapochanganya mambo mengi inakuwa ngumu kuamua lipi. Kwa utaratibu inaweza ikawa ni practice, ni kwamba ni chombo hiki ndio kinachotakiwa kipitishe constitution. Kwa hivyo sio rafiki sana kutransfer hiyo power kwa kamati, kama atakuwa nilimsikiliza vizuri. Nadhani pendekezo sasa ambalo linaletwa ambalo kwamba ni la msingi, sasa hatuna katiba, of course tunayo, labda haiendani na mahitaji ya sasa, na tumeamua kumove vizuri zaidi. Na shauri hoja ambayo ingeletwa iwe moja, kwamba turuhusu uongozi uliopo sasa uendelee kwa kipindi cha mwaka mmoja. Katika convocation ijayo secretariat ya sasa katika moja ya majukumu yake iwe kutuletea katiba. Kwa hivyo tuiache hiyo kazi kwa secretariat, tuentrust kwamba tumepitisha la kwanza kuongezewa muda wa uongozi ambao ni mwaka mmoja kutoka sasa mpaka convocation ijayo, na la pili kazi yao kubwa pamoja na kazi nyingine
ni kuhakikisha tunakuwa na katiba na kutuandalia uchaguzi. Kwa hiyo ajenda mojawapo kubwa katika convocation ijayo iwe ni uongozi mpya na kupitisha katiba. Hilo ndo pendekezo langu. Asante sana. Asante Rais wa Convocation. Kwa majina anaitwa Big Ten Kikoba. Na mimi nilipata shida kidogo kwa mwasilishaji. Anasema hatuna constitution ipo, haiendani na mahitaji, lakini pia ameongea masuala ya uchaguzi. Sasa sijajua tatizo nini, iliyokuwepo ilikuwa inaelekezaje kuhusu uchaguzi. Na kama nimekusikia vizuri, kuna sehemu umesema budget imetengwa mwaka huu ya 2023-24. Sasa kama tutaenda kama alivyosema mtu wenye tuongeze muda wa mwaka mmoja, hiyo budget are we carrying it up au uchaguzi utafanyika kabla ya budget kuisha? Yaani kuna vitu hapa havijawa clear, labda tuelezee vizuri. Ndugu wajumbe, salamu. Habarini za mchana. Jibu rahisi ni kwamba bajeti ipo kwa ajili ya process nzima ya kuandaa katiba. Kwa hiyo secretariat wanachokiomba ni kupitia mwenyekiti, Mheshimiwa Rais, kikao hiki moja, tumpate mwenyekiti atakayesimamia zoezi zima la katiba ya convocation. 2, tuombe kikao hiki kiruhusu interim period ya mwaka mmoja. Na 3, hiyo interim period, huu uongozi uliopo uendelee huu mwaka mmoja, ili watuletee katiba ambayo sisi members wa convocation tutaikubali. Hayo ndio maombi na ndivyo alivyonia kusema. Kwa hiyo budget ipo kwa ajili ya mwaka huu wa fedha, kwa ajili ya kuandaa constitution. Mheshimiwa Rais. Ndugu wajumbe, mkono juu ya swala hili. Proposal ambayo imetolewa ukimya. Karibu. Kwa jina naitwa Abadan Rajabu Mgujini, ni mhitimu katika chuo hiki. Labda ningependa kujua, je, vigezo vya huyo mwenyekiti ni vipi? Vigezo vya mwenyekiti kwa ajili ya kutuletea katiba. Je, ni mtu yeyote au ni katika sekretari yenu au ni nani? Mimi ndicho ninachotaka kujua. Kuna ndugu wajumbe, nadhani vigezo
ni nyinyi tu wenyewe wajumbe mnavyoona kwamba huyu mtu, nadhani sidhani kama kwamba huyu anatufaa, nadhani anaweza aka initiate process na ikaenda mpaka mwisho. Sababu tukianza vigezo, mimi naamini kabisa wote tuliomo humo tuna vigezo vya kuweza kufanya hiyo kazi, wote we qualify. Asante Mheshimiwa Rais. Mimi nampendekeza Dr. Aaron Kinunda wa Shule Kuu ya Sheria awe mwenyekiti wa kamati inayotajwa. Kuna Dr. Kinunda mmoja, mwingine pendekezo jingine. Dr. Kinunda, kama upo hebu simama tukuone. Dr. Kinunda? Hayupo? Okay, lakini yuko kwenye shule ya sheria, nadhani tunamfahamu. Mwingine pendekezo jingine? Mimi naitwa Gabriel Mchonde, natoka Tiba. Nampendekeza Dr. Makangala kwa sababu ya experience yake, anatusaidia vizuri kwenye hii constitution build up. Dr. Makangala, kwa wasiomfahamu, Dr. kama upo naomba usimame. Dr. nilimuona alikuwepo. Dr. Makangala. Dr. Makangala yuko kule mwishoni. Asante sana Mheshimiwa Rais na meza kuu. Nashukuru kwa kupendekezwa, lakini ishu ya katiba nafikiri tunahitaji mtu ambaye anajua mambo ya sheria. Kwa hiyo kwangu mimi na chemistry yangu sidhani kama nitaingia hapo. Naomba tuende kulingana na professions, kwa sababu mtu wa sheria atajua hiki kina maana gani. Pamoja na kwamba utakuwa mwenyekiti, kuna watu wanafanya kazi, lakini saa nyingine naweza kulishwa tango pori. Samahani. Aya, nadhani tunakukubalia. Nadhani jamani, Dr. Kinunda, tumpitishe Dr. Kinunda, ni mwanasheria. Nadhani hilo tumelimaliza. Dr. Kinunda, MC. Okay, can we have a round of applause for whatever has taken place so far? Asante sana. Basi mpaka hapo nadhani tutakuwa tumeshamaliza kile kipengele cha discussions. Tumeshamaliza na issue ya update on convocation, election and constitution. Sasa muda si mrefu, meza kuu naomba tuendelee kukaa hapo, alafu tutairekebisha tena baadaye kidogo. Lakini muda si mrefu nitamleta kwenu PFA, DVC AC, DVC PFA kwa jambo lililoko mbele yetu ya launching of fundraising. Lakini kabla sijamleta, we need to get a message. We need to get a message before that. Niombe Daniel Limbu na rafiki zako. We have a message from students from College of Education. Na hawa ni wale ambao wako katika ile group ya special needs. They have a message. Daniel Limbu has a message for all of us. Tutampa dakika 3. Tutapata ile message kupitia wimbo, na baada ya message hiyo then tutamkaribisha DVC PFA. Kwa hiyo nimlete Daniel Limbu with his 3 or 4 friends. Watapanda mpaka hapa mbele.
Okay. Okay. Wale ambao wanamsindikiza, tafadhali naomba tufanye Daniel Limbu pamoja na wenzake watatupatia wimbo. Watatupatia wimbo, naomba tuwe makini. Let's be very very attentive. Alafu baada ya hapo tutaendelea. Basi muda huu ni wakaribishe wote tupate message hiyo. Tanzania inasifika, ni taifa la amani, hata kwa mengi tunayoyafanya yaleta picha ya furaha. Tumejaliwa mengi mema, maadili nayo milima, hata kwa mengi tunayoyafanya yaleta picha ya furaha. Tanzania inasifika, ni taifa la amani, hata kwa mengi tunayoyafanya yaleta picha ya furaha. Tumejaliwa mengi mema, maadili nayo milima, hata kwa mengi tunayoyafanya yaleta picha ya furaha. Karibuni kwetu, karibuni wageni, karibuni ili mjifunze dhana halisi ya amani. Tanzania yetu ni jicho la amani. Karibuni ili mjifunze dhana halisi ya amani. Karibuni kwetu, karibuni wageni, karibuni ili mjifunze dhana halisi ya amani. Tanzania tunaruhusiwa kuwatunza. If you feel touched and you want to give something, well, ni ruksa. Karibu Tanzania, karibu ujisikia fahari kuwa Dodoma, hasa katika chuo kikuu cha Dodoma. Ni ufahari wangu, ni ufahari wako. Sisi sote ni Tanzania moja, sisi sote ni Dodoma moja, sisi sote ni wanachuo cha Dodoma. Wito huu kwa wapendao, njooni mjifunze kwetu. Tanzania kitabu cha amani, asomaye ufaidika. Ukarimu kaida yetu, umoja mshikamano. Tanzania ni chuo cha amani. You feel touched and you think you can do something? Feel free. Make use of this time. Kwa wapendao, njooni mjifunze kwetu. Tanzania kitabu cha amani, asomaye ufaidika. Ukarimu kaida yetu, umoja mshikamano. Tanzania ni chuo cha amani, asomaye ufaidika. Karibuni kwetu, karibuni At the same time, make sure that you get a hold of the message. Tanzania yetu ni jicho la amani. Karibuni ili mjifunze dhana halisi ya amani. Karibuni kwetu, karibuni wageni, karibuni ili mjifunze dhana halisi ya amani. Tanzania yetu jicho la amani.
Tanzania ni yetu, Dodoma ni yetu, chuo kikuu cha Dodoma ni chetu. Karibuni Dodoma. Jicho la amani ni taifa langu la Tanzania, ni taifa lako la Tanzania. Karibuni Dodoma. Jamani, tuwashangilie. Let's put our hands together. Tunashukuru sana Daniel Limbu na wenzako. Basi tunaomba mrejee pale kwenye viti vyenu, na wakati huu bila kupoteza muda nimkaribishe DVC PFA aweze kuendelea. Meza kuu ikiwa imezingatiwa, naombeni wote tusimame. Naombeni tusimame na kila mtu apige makofi kwa sababu yoyote ile kwa dakika 2. Tuendelee kupiga makofi. Na wenye uwezo wa kujinyoosha wajinyooshe. Tunashukuru sana ndugu mgeni rasmi, tunaomba tukae. Ninaomba kusimama mahali hapa kwa niaba ya kamati tendaji ya convocation na kamati ya maandalizi ya siku hii ya leo kuwashukuru. Tunawashukuru sana kwa mwitikio kubwa sana kutenga muda kwa ajili ya shughuli hii muhimu, na tunatambua kama chuo kikuu shughuli ni watu na watu ndio sisi. Kwa hiyo tunawashukuru mno, lakini vile vile ninaomba tuendelee kuwatambua hawa vijana ambao wametupa kiburudisho cha wimbo. Tuwapigie makofi. Ninaomba Mheshimiwa Rais na ndugu mgeni rasmi kusema yafuatayo kwa kifupi, kisha nitamkaribisha mlezi wa wanafunzi wenye mahitaji maalum kwa hapa chuoni ili na yeye aweze kutoa neno. Baada ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuomba utusaidie kufungua shughuli ya fundraising. Waheshimiwa wageni waalikwa, waheshimiwa alumni wa chuo chetu hiki pendwa cha Chuo Kikuu cha Dodoma, wanataaluma, wanafunzi na kila mmoja aliyeko hapa, sote tunatambua kwamba msingi wa jumuiya au jamii ya Kitanzania ni kila mwananchi aweze kupata elimu na aweze kupata elimu ya juu na uwezo wa kufikika kwa kila mmoja mwenye uwezo wa kufanya hivyo, kwa maana ya awe na mahitaji maalum au hana mahitaji maalum. Hilo jamii ya Tanzania, sheria za Tanzania na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu imesaini mikataba ya kimataifa juu ya hilo, tunatambua umuhimu wa kila mwananchi wa Tanzania mwenye uwezo wa kufika chuo kikuu kwa sababu ya jitihada na maarifa aweze kufika bila kukwamishwa na namna Mungu alivyomuumba au chochote kile ambacho kimetokea kwenye mwili wake. Chuo Kikuu cha Dodoma kama taasisi ya umma inalifahamu hivyo, na katika mpango mkakati wake wa 21, 22, 25, 26 ambao kwa sasa tunaendelea kuupitia, hilo linatambuliwa.
Ndiyo maana sasa hivi Chuo Kikuu cha Dodoma kina wanafunzi 160 wenye uhitaji maalum katika maeneo tofauti tofauti, na nitatoa mfano. Wanafunzi ambao wana uoni hafifu au hawaoni tunao 12. Wanafunzi wenye albinism wako 28. Wanafunzi wenye kusikia au kutokuweza kusikia vizuri au kutokusikia kabisa wako 70. Lakini tunao wanafunzi zaidi ya 46 wenye mahitaji mbalimbali kwa maana ya physical disability. Na hawa ninaozungumzia 160 ni wale ambao kwa kweli wameweza kujiandikisha na kusema tuna hili tatizo. Kuna ambao bado, kwa mfano waliokuja mwaka wa kwanza bado hatujawafahamu vizuri, na kuna ambao tunakuja kuwatambua wana hilo tatizo tukiwa katikati ya masomo, aidha kwa sababu walikuwa hawaoni vizuri au walikuwa hawasikii vizuri. Kwa hiyo kwa kifupi, kuna uhitaji katika hilo eneo, na ndio maana waheshimiwa wote tulioko mahali hapa, Chuo Kikuu cha Dodoma kupitia kwenye hii convocation, kamati tendaji na kamati ya maandalizi ya shughuli hii, tulisema ni vyema tulilete hili moja kama ni ombi katika convocation yako mheshimiwa, ili kila mmoja alibebe kama campaign ya kila Mtanzania mwenye uwezo wa kufika chuo kikuu aweze kufika bila kukwamishwa. Tunatambua kuna juhudi mbalimbali ambazo zinaendelea, na nitazisoma chache ili tuweze kuwa kwenye ukurasa mmoja. Wizara yetu, wizara mama, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia wameendelea kutusupport. Kwa mfano kutupatia tablets. Kwa mfano mwaka huu tunaozungumza wameleta 29, wameleta bajaji 8, wameleta laptops, lakini wameleta recorders, audio recorders na vile vya kusikia, na tumepata lotions mbalimbali kwa ajili ya wanafunzi wenye uhitaji wa albinism. Lakini kuna mradi wa HIT ambao uko pia chini ya wizara yetu mama, Wizara ya Elimu, nao umeendelea kutoa mahitaji mbalimbali. Sisi sote tunaoishi humu ndani tunaona chuo kama management na jumuiya nzima ya chuo tunapambana kuhakikisha kila sehemu inapitika, kwa maana ya barabara na sehemu za kuweka ramps, tunaweka ramps, kwa sababu tunatambua kila Mtanzania anapaswa kusoma, na in fact kila mtu aliyeko duniani mwenye uhitaji maalum ana haki ya kupata elimu ya juu. Ni kwa mantiki hiyo nitaomba Mheshimiwa Rais nimlete Madam Florida. Madam Florida huwa tunamuita ni mama wa hawa vijana wetu wenye mahitaji maalum hapa chuoni. Huwa wanaandaa makongamano, wanaandaa michezo, wanakutana nao, tunaenda tunakula nao, tunaishi nao, tunaelewa kinachoendelea. Ninaomba umruhusu aje azungumze maneno machache kabla hatujamuita mgeni rasmi kutufungulia. Karibu Madam Florida. Tuendelee kumpigia huyu mama makofi na section ambayo imeendelea kuwalea vijana wetu hapa chuoni.
Asante sana Mheshimiwa Makamu Mkuu wa Chuo, Naibu Makamu Mkuu wa Chuo, Mipango, Fedha na Utawala kwa nafasi hii. Naomba niwashukuru meza kuu kwanza kabisa kwa kutambua uwepo wa wanafunzi hapa chuoni, lakini pia kutambua umuhimu wa mchango wao katika jamii na hasa katika jamii yetu ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Kama alivyosema Profesa, kwa majina naitwa Florida Chambi, ni mlezi wa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika kitengo cha kurugenzi ya huduma za wanafunzi. Mengi ameyasema Profu kwamba hawa watoto tunao, tunaishi nao, na kwa kukaa nao tunatambua changamoto mbalimbali wanazozitumia. Tunashukuru serikali kwa namna pekee kwa jinsi wanavyotusapoti kwa kutupa vifaa mbalimbali vya kujifunzia, lakini pia chuo kinaonyesha jitihada ya kuwajali hawa wanafunzi. Baada ya kuwa tumepata vifaa kutoka kwa serikali, chuo kimejitahidi. Kwa mfano, tulipopata bajaji kutoka Wizara ya Elimu, chuo kimefanya jitihada ya kuajiri madereva. Kwa hiyo tuna madereva bajaji walioajiriwa na chuo ambao wanatoa msaada kwa wanafunzi wetu, kama alivyosema mwanafunzi mmoja akiwa anatoa ombi kwa makamu mkuu wa chuo. Lakini pia chuo kimejitahidi kutoa motisha kwa wanafunzi wetu, wale wanaowasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum ambao hawawezi kujihudumia wenyewe. Kama anavyokuja mwanafunzi hapa, mwanafunzi huyu ana mtu anayemsaidia. Hawa wanafunzi ambao wanahitaji msaada wa wanafunzi wenzao, chuo kinajitahidi kuwapa motisha kwa ajili ya kama shukrani kwa kazi kubwa wanaoifanya. Hata hivyo, chuo kinawatengea wanafunzi hawa mazingira bora ya kuishi kule mabwenini. Tunawapangia vyumba ambavyo vinawafaa kulingana na mahitaji yao. Tunawaandalia vyoo kwa ajili ya matumizi yao kulingana na mahitaji yao. Kwa mfano, kama mtu anatumia wheelchair, ni lazima awe na choo maalum kwa ajili ya kutumia. Hayo yote tunayafanya kwa msaada wa uongozi mzima wa chuo. Pia chuo kinajali wanafunzi hao kwa kuwatengea vyumba maalum vya kufanyia mitihani, kwa sababu kwenye mitihani wanafunzi wana changamoto mbalimbali. Kwa mfano, wanafunzi wenye changamoto ya usikivu, akiwa kwenye chumba cha pamoja, ni ngumu sana kwa msimamizi wa mtihani kumhudumia mwanafunzi asiyeona na hali kadhalika. Kwa hiyo kupitia kurugenzi ya huduma za wanafunzi tumeweza kubainisha vyumba ambavyo ni separate kwa ajili ya wanafunzi hawa kufanyia mitihani. Hii yote ni kujaribu kuwasaidia na kuboresha taaluma zao hapa chuoni. Sasa lengo la kusimama hapa, kama alivyosema mama yetu, lengo kubwa la kusimama hapa, namba moja, ni kuwashukuru kwa kutambua uwepo wetu watu wenye mahitaji maalum, na namba mbili ni kuwaomba. Kama alivyosema, leo ni siku ya uzinduzi wa harambee hii. Kwa hiyo tunaomba mtu sapoti. Bado tuna changamoto nyingi. Tuna wanafunzi ambao hawana miguu, tunahitaji miguu bandia. Tuna wanafunzi wanahitaji wheelchair. Tuna wanafunzi wanahitaji magongo. Lakini tuna wanafunzi pia ambao hawana ada. Kama tunavyojua jamii zetu, wanafunzi wengi wenye mahitaji maalum wanatoka kwenye familia ambazo zina changamoto ya uchumi. Kwa hiyo tuna wanafunzi pia katika kundi hili ambao wanahitaji ada. Nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwaomba tena na tena. Kushukuru na tumaini ni kuomba tena. Naomba mtu support. Asanteni. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa wote, kwa jina naitwa Fares Mayombia, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 teknolojia dawa. Kwa nafasi ya kipekee sana nipende kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo imekuwa na sisi bega kwa bega kwa kutusapoti. Imetuletea bajaji, lakini pia nipende kuishukuru management ya Chuo Kikuu cha Dodoma kwa namna ambavyo imekuwa ikitusapoti
kwenye mambo mbalimbali ikiwemo kutuanzishia kitengo cha watu wenye mahitaji maalum. Asante kwa hilo, lakini pia imekuwa ikijitahidi sana kwenye kutatua changamoto zetu mbalimbali tunapokuwa tuna uhitaji. Madam Chambi tumekuwa tukimpigia muda wote na amekuwa akitatua changamoto zetu kwa wakati. Pia management imekuwa ikifanya jambo kubwa sana kwenye kurekebisha miundombinu yetu, vifaa saidizi na wakati mwingine vifaa vya kujifunzia. Mfano, naweza nikatoa ushuhuda mmoja kidogo tu. Mimi nilipomaliza kidato cha 6 nilikaa kama miaka 2 kwa sababu ya kukosa wheelchair. Hivyo ilinipelekea kupoteza muda kiasi, lakini pia kuna wanafunzi wenzangu wamekuwa ikosa ada kwa sababu ya uhitaji. Ukizingatia vifaa saidizi na mahitaji kwa ujumla kwa mwanafunzi mwenye mahitaji maalum imekuwa na gharama sana. Hivyo ndugu zangu, nipende kuwakaribisha, niwaombe mtunge mkono katika jambo hili. Maana management kuja na jambo hili tumefurahi sana kwa sababu tumeona ni kiasi gani tupo mioyoni mwao. Karibuni sana, mtu support. Tunakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais, waheshimiwa viongozi, waheshimiwa wajumbe wa convocation na wageni wote tulioko hapa ndani. Tuna malengo yetu sio makubwa sana. Katika kipindi cha miezi 12 tumeweka malengo ya kukusanya shilingi milioni 300 katika kipindi cha miezi 12. Hii itanunua vifaa mbalimbali, nitavisoma kwa kimombo: sunscreen lotions, laptops, hearing aids, magnifier, wheelchairs na artificial limbs. Hizi zote kwa mwaka huu zitahitaji shilingi milioni 300. Hili sio gharama kubwa, lakini kila aliye na kidogo, nitatumia neno la kwenye nyumba za ibada, Mungu atambariki. Kila aliye na kidogo Mungu atambariki. Kuna fomu iko mezani, kila mmoja ataweka ambacho atachangia kwa ajili ya vijana wetu. Kila Mtanzania asikose kwenda chuo kikuu kwa sababu ya changamoto za maumbile au kitu kama hicho. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tuko tayari utusaidie kuzindua kampeni yetu. Naomba mpige makofi kama mnaisupport. Tupigeni makofi. Hili ni jambo jema sana linaloendelea, na kwa sababu hapa ndani kuna watu wamepata baraka tofauti tofauti, sio vibaya hii maiki ikatembea, watu wakazungumza, kuonesha watachangia nini. Hili ni jambo jema. Kwa hiyo wenye maiki, naomba maiki ziweze kutembea. Tuna waheshimiwa hapa ambao wanaweza katamka, na kwa kweli mbele ya kamera Mungu atawaona na atawabariki zaidi. Naomba maiki ziweze kutembea tafadhali. Tuanze na mgeni rasmi. Nitaka nichukue fursa hii kuwapongeza sana Chuo Kikuu cha Dodoma kwa initiative hii ambayo mmekuja nayo
This is a noble cause, na naamini kabisa itakwenda kuwasaidia wale wote wenye mahitaji, na kama walivyosema wametuomba kila mmoja aliyopo hapa ni waombe aungane na mgeni wetu rasmi, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, kwa ajili ya jambo hili kubwa kwa manufaa ya wanafunzi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi amenielekeza yeye kwa nafasi yake anaanza na mchango wa shilingi milioni 10 na mimi niliyekuja kumwakilisha nitachangia shilingi milioni 5, lakini tutafanya kazi nyingine ifuatayo. Nilikuwa naongea na profesa, pamoja na michango yetu hii pia tutaomba tutayarishe orodha ya wadau mbalimbali ambao tupo tayari kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dodoma kwa ajili ya kuwaomba pia msaada na kuwa sehemu ya jambo hili. Basi kwa sababu nimewaita hapa juu, najua mngebaki chini mngeandika tofauti, lakini kwa sababu mmepanda juu, basi nikianza na mkuu wa mkoa hapa. Na habari njema tu ni kwamba wakati mimi nagombea ubunge mara ya kwanza mwaka 2010, kampeni timu yangu ilikuwa ina Omela, ilikuwa ina Tere, wakiwa hapa Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini pia mimi niliwateua hawa kwenye nafasi ya kwanza ya kisiasa hapa Dodoma. UVCCM tulianzisha tawi la vyuo vikuu na wao ndio walikuwa viongozi wangu wa kwanza. Na mimi namwezi let down pia, sababu na mimi pia nimesaidia uwepo wenu kufika hapa. Basi mrudishie heshima hiyo kwa kuwagusa watu wenye mahitaji. Kaka yangu Mkanachi, wewe umeishi hapa unafahamu. Napeleka maiki kwenu sasa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nitachangia shilingi milioni 2. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama alivyosema mgeni rasmi, wakati mimi nafundisha UDOM tulikuwa na watu 4 tu, kwa maana ya wanafunzi wasioweza kusikia, na mwalimu mmoja ndio mwalimu Rashid. Alikuwa anafundisha political science. Si mwalimu Rashid yupo? Yupo. Daktari alikuwa anatusaidia kuchapa mitihani na kuwapa wanafunzi na kusaidia pia kusahihisha. Nakumbuka kuna wanafunzi wachache huku na wengine college ya education. Sasa kwa sababu ya itifaki, naona mgeni rasmi katoa 5, Mheshimiwa Rasi katoa 2. Mmeshajua, sina haja ya kusema. Nakushukuru sana. Sema. Umekuja kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rose Senyamule Staki. Sasa hapa niwema, kama unavyojua hapa kuna mkuu wa mkoa wa Mbeya na wewe ndio mkuu wa mkoa wa Dodoma. Najua tutakuwa tunavaa viatu sawa. Kazi endelee. Nashukuru na nimepokea. Nitatoa milioni 2. Thank you. Kama mwakilishi wa Senyamule, kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rosemary Staki Senyamule. Lakini Mheshimiwa Ridwan ameniachia leji yake hapa na yenyewe ina milioni 2. Asante. Naam. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya kituo cha uwekezaji, sisi tunakamilisha sera yetu ya corporate social responsibility, na moja ya manufaa ya sisi kuwepo pale katika kituo cha uwekezaji, inatakiwa pia kuwe na faida katika chuo. Uwepo wangu na nyie mnatakiwa mnufaike nao. Kwa hiyo kituo cha uwekezaji tutatoa shilingi milioni 2 kwa ajili ya kuchangia, na mimi binafsi pamoja na familia yangu tutatoa shilingi milioni 1. Asante. Profesa Kusiluka. Tuanze na mama. Wanasema kwa kweli ianze kwa visi.
Sasa sijui nitapledge nini, maana watoto wangu wako nyumbani, kwa hiyo nawalea na gharama za kuwalea ni ngumu kweli, lakini kama baba na pledge milioni 2 nitatoa kwa ajili ya watoto wangu. Toa tamko. Ngoja tumalize hapa kabisa. Nashukuru mgeni rasmi, na mimi kuungana na VC kama walezi, na mimi nitatoa milioni 2. Nashukuru. Mimi na familia tutatoa milioni 1,800,000. Tafadhali. Tunaomba tuna principals, deans na directors. Tunaomba wapelekwe maiki tafadhali. Tafadhali. Anza hapo. Ili tuokoe muda, anzia hapo uliposimama. Asanteni. Mimi nitatoa 200,000. Sababu ameset pace na mimi ni 200,000. Asante. Nitatoa 300,000. Na mimi naahidi 300,000. Mimi nitatoa 100,000. Naahidi 250,000. 150,000. Naahidi 200,000. Naahidi 300,000. Naahidi 200,000. 200,000. Naahidi 200,000. 300,000. Basi naomba kwa sababu ya muda, tunaomba kama kuna kina Kibusi unawaachaje? Mimi nimeshachangia shilingi 300,000. Asante. Tafadhali, mtu yeyote ambaye angependa mgeni rasmi amuone, atamke, anaweza akanyosha kule nyuma. Kama mstaafu na mlezi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Dodoma ndaki ya elimu, nina wiwa kutoa mchango kwa vijana hao katika changamoto ambazo wanazipata. Naahidi kutoa 600,000. Profesa, tunakushukuru sana. Hapa tuna wadau wetu, kuna benki 3 ambazo huwa zinawahudumia wanafunzi. Na mimi kama mkuu wa idara inayofundisha degree ya elimu maalum na imeanzisha shahada ya umahiri ya elimu maalum, nitachangia 100,000. Tunakushukuru sana, tunakushukuru. Tuna benki zetu 3 ambazo ni wadau muhimu sana katika chuo hiki. Tuna manager wa CRDB, tafadhali. Kwa majina Maria Consolata Peleka, benki ya CRDB, sisi tunatoa 1,000,000 na nitatoa cash. Tunakushukuru. Benki ya NMB, benki ya NBC, nadhani nilimwona Zawadi kule. Kwa majina naitwa Shedrack Mpanda, meneja wa NBC.
Kwa upande wetu tutatoa 500,000, lakini tutawasiliana management. Tuna kitengo cha CRC, nadhani mwaka huu tutapendekeza tufanyie hapa UDOM. Tunakushukuru sana waheshimiwa. Kutokana na muda, tunaomba fomu ulioibeba uweze kuijaza na tuweze kuirudisha. Lakini pale chini kabisa kuna skana iko pale, unaweza ukaiscan kwenye simu yako, na hilo ni ombi, tafadhali uiscan ili ujaze, inakuwa ni rahisi zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna keshi imekuja. CRDB wanakabidhi kashi yao walioahidi. Meneja Maria Consolato, umesikia? Tunashukuru sana. Kuna taasisi nyingine, iko hapa ambayo tafadhali kabla sijamrudishia rais aweze naye kutoa ahadi yake, nampa mkurugenzi wa undergraduate ambaye ndio baba wa watoto wale. Asante Profesa, mimi nitatoa 500,000. Atatoa 500,000. Tunashukuru Mheshimiwa Rais, tunaomba ahadi yako kisha uendelee na kikao chako. Asante. Mimi nadhani nina fomu yangu hapa ili nisikwaze watu wengi kutoa. Tayari mimi nimeshaandika hapa kiwango changu. Kwa hiyo sitakitaja, lakini kiko hapa. Na hii itaturahisishia Mheshimiwa mgeni rasmi, hizi fomu tunazo za kutosha. Kwa hiyo nadhani kila memba aliyomo akiweza kupata na akajikomiti, baadaye tukakusanya hizi karatasi, tusikusanya leo hii, nadhani tutaweza tukapata hili. Kwa hiyo kiwango changu mimi nimeshakiandika hapa. Unatoa tamko mara mbili, 500,000. Asante sana, na mpaka hapo nimkaribishe PRO Madam Rose, manake wote tumeshika fomu huko, ana la kuzungumza katika kuhitimisha hii. Asante sana. Habarini za mchana, poleni kwa kikao kirefu. Mimi naomba nitoe ahadi yangu kwanza, nitatoa shilingi 300,000 kwa ajili ya watoto wetu. Tunaomba zoezi hili ni endelevu kama alivyotangulia kusema Profesa Winesta, ni la mwaka mzima. Fomu zipo, naomba ulivyoguswa uguswe pia kumfahamisha na mwingine. Popote utakapohitaji hizo fomu tutakupatia, na tutaendelea na hii kampeni. Unaweza ukachangia kwa namba ya akaunti ambayo imewekwa hapo CRDB. Lakini vile vile tunaomba kwa wale wote ambao mmetoa ahadi zenu, mjaze taarifa zenu, alafu muikate ile sehemu ya chini utabaki nayo, na sehemu ya juu utawakabidhi ushers ambao watazunguka kukusanya. Sio lazima utoe shilingi 100,000 tulizosikia. Kidogo kidogo hujaza kibaba. Chochote kidogo ambacho Mungu atakugusa kwa ajili ya hawa watoto, tunaomba ukitoe. Haijalishi wewe ni mwanafunzi, wewe ni mhitimu, tafadhali tunaomba ujitoe kwa ajili ya hawa ndugu zetu, ili nao waweze kuwasaidia wengine, na wengine waone thamani ya kupata elimu ya chuo kikuu, na hasa wanapokuja chuo kikuu cha Dodoma. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana MC. Asante. Asante sana, na mpaka hapo tutakuwa tunafikia mwisho wa zoezi hilo. Maelezo kuhusiana na hizo fomu ni kama ambavyo yameelezwa. Sasa kwa mujibu wa ratiba yetu, it's time for prizes and awards. It's time for prizes and awards. Niombe ile kamati husika ya prizes and awards tuendelee na utaratibu sasa ule wa prizes and awards.
na wakati huo wakati wa prizes and awards nitaomba tu switch tena, tuta switch kidogo high table jinsi ilivyokaa. Wakati tunajipanga kwa ajili ya zoezi hilo, nimeambiwa kuna ambao wana hela taslim wangependa kuzikabidhi. Tutafurahi sana. Naomba kamati, mhasibu tafadhali, naomba ajitambulishe hapa. Wahasibu wetu tafadhali, naomba msogee hapa ili wale ambao wana fedha taslim za kukabidhi waweze kufanya hivyo. Naomba msogee hapa muonekane. Wahasibu wetu tafadhali, naomba msogee hapa tafadhali. Naomba yoyote mwenye fedha taslim, Mena, Kevin, wahasibu wetu naomba tafadhali mje. Yeyote mwenye fedha ya kuchangia naomba asiondoke nayo, aiache. Wahasibu wetu wataweza kunukuu hizo fedha. Dada Neema ni huyo, naomba unyoshe mkono tafadhali. Mena, dada Mena. Mwanamme ni Mena na dada ni Janet. Basi hawa ndio wahasibu wetu, naomba tafadhali muwaone ambao mna fedha taslimu. Asante. Ambao wamekwisha kujaza hizo form, ushers wanapita kuzikusanya, kwa hiyo unaweza ukawakabidhi. Na sasa niombe tufanye mabadiliko kidogo kwenye meza kuu. Tutamwomba sasa president wa convocation atashuka. Alafu tunaomba tufanye ile switch protocol, watu wa protocol team tunaomba tufanye switch ya mgeni rasmi, kiti chake kinahama. Hali kadhalika kiti cha VC kinahama. Basi kwa muda huu sasa ni mkaribishe director wa undergraduate studies ili aweze kuendelea na zoezi lililoko mbele yetu la prizes and awards. Karibu. Thank you, MC. Guest of honor, Mr. Anthony Mavunde, MP and the Ministry of Minerals, Professor Lugan Kusiluka, Vice Chancellor, Professor Lokina, DVC ARC, and Professor Winesta Anderson, DVC PFA, Principals, Deans, Directors, Heads of Departments, members of academic staff, students, invited guests. May I take this opportunity to present before the guest of honor students who performed better in different categories during the 2022-2023 academic year. We have 8 different categories that will be presented to you, guest of honor. May I start with the first category, that is the list of best students in mining and mineral processing engineering. These awards are under the sponsorship of
capital mining services, and we have 4 students at this category. The first one is Cyprian Augustine, pursuing Bachelor of Science in Mineral Engineering with a GPA of 4, and the prize type is Best Drilling Project. And the value for that prize is USD 1,000. Cyprian Augustine. Next to Cyprian Augustine is Magoa Gladys. Magoa Gladys, pursuing BSc Metallurgy and Mineral Processing Engineering, and his prize is on Best Metallurgy and Mineral Processing Project, and his prize value is $900. Next is Mwagulilo Subilaga, pursuing Bachelor of Science in Mining Engineering, and he has won a prize on Best Mining Engineering Project, and his prize worth $900. Mwagulilo Subilaga. Mwagulilo Subilaga, please hurry up. Next to Mwagulilo Subilaga is again Cyprian Augustine, BSc Mining Engineering, and this time he's getting an overall best student in Mining and Mineral Processing Engineering Award. Cyprian Augustine, and he's getting $800. Guest of honor, the second category of today's awards is Africa's #1 hacking competition. The guest of honor, our students participated in annual competition that was organized by Africa Cyber Defense Forum, and 6 of them emerged winners. And I will name them into their groups. The first 2 won the second position, and this Peter Limo and Baraka Charles Range. Peter Limo and Baraka Charles Range. This won the second position in Africa Cyber Defense Forum. Peter Limo and Baraka Charles Range. Baraka Charles Range. Next is the second group. This has 4 students who won the 3rd position in the competition, and these are Mpotisambo Zame Peter, pursuing Bachelor of Science in Cybersecurity and Digital Forensic Engineering, Mpotisambo Zame Peter, Alexius Samson, Eric Alex, and Ali Nze Riadha. Mpotisambo Zame Peter, Alexius Samson, Eric Alex, and Ali Nze Riadha. They are all pursuing Bachelor of Science, Cybersecurity and Digital Forensic Engineering. Guest of honor, 5 of our students were recognized by Engineering Registration Board as the best engineering students.
And the guest of honor, I'm glad to present to you Pascal Frankie Dule, who was pursuing Bachelor of Science in Computer Engineering. Pascal Frankie Dule. Next to Pascal Frankie Dule is Daniel Matthew Mushi, pursuing Bachelor of Science in Software Engineering. Daniel Matthew Mushi. Get prepared, Enata Nicholas Kamugisha. Enata Nicholas Kamugisha. Agostino Renatus Cyprian, get ready. Pursuing Bachelor of Science in Mining Engineering. Juma Robert Masuke, get ready. Augustine Renatus Cyprian. And then Juma Robert Masuke. The next category guest of honor is the list of UDOM-based students at colleges, schools, and institutes for the 2022-2023 academic year. I will start with the College of Education, and from the College of Education, the best student is Beatrice James, who's got a GPA of 4.2. Beatrice James. Next is College of Humanities and Social Sciences. And from the College of Humanities and Social Sciences, the best student is Abdulaziz Hakim Mohammed with a GPA of 4.3. Next is College of Informatics and Virtual Education. And the best student is Ndabuye Sengayo Gideon with a GPA of 4.2. Ndabuye Sengayo Gideon. Next is the College of Business and Economics, and the best student is Ndamatile Cyprian with a GPA of 4.4. First class, Ndamatile Cyprian. Next is College of Natural and Mathematical Sciences. Nevi Nzoa. She's the best student with a GPA of 4.5, a first class. She was taking Bachelor of Science in Mathematics and Statistics. It can be done. Next is from College of Earth Sciences and Engineering, and this goes to Clara Michael Luhago with a GPA of 4.1, and she was taking Bachelor of Science in Geoinformatics. Next is Institute of Development Studies, and this goes to Gema Tadei Oiso. She's a female again with a GPA of 4.1. She was taking a Bachelor of Arts in Project Planning, Management, and Community Development. Next is from UDOM Confucius Institute, and again, this goes to Hamida Hamed Makame. She's a lady with a GPA of 4.4, first class. Hamida Hamed Makame. Hamida Hamed Makame, where are you? She's in China, okay. From School of Law, this goes to Joachim Naftali Marukosi with a GPA of 4.1. Very rare in Bachelor of Laws. Joachim Naftali. Next is from School of Medicine and Dentistry,
and this goes to Amani Noeli Pila with a GPA of 4.1. Amani Noeli Pila, Doctor of Medicine. Next is from School of Nursing and Public Health, and this goes to Derek Bagume Ndietabura. Derek Bagume Ndietabura with a GPA of 4.3 from Bachelor of Science in Clinical Nutrition and Dietetics. Guest of honor, the next category is the Best Overall University of Dodoma Best Student for the academic year 2022-2023. And this goes to Nevi A. Nzoa, Bachelor of Science in Mathematics and Statistics with a GPA of 4.5. This is the best overall student from the University of Dodoma. The next category is UDOMASA prizes to academic excellence performance for each academic unit. And I will start again with the College of Education, and this goes to Beatrice James with a GPA of 4.2. Beatrice James. And the UDOMASA prize for the College of Humanities and Social Sciences goes to Abdulaziz Hakim Muhammad with a GPA of 4.3. Abdulaziz Hakim Muhammad from Social Sciences. UDOMASA prizes for College of Informatics and Virtual Education goes to Ndabuye Sengayo Gideon. Ndabuye Sengayo Gideon with a GPA of 4.2 from Bachelor of Science in Software Engineering. Baguye. Next is UDOMASA prize at the College of Business and Economics, and this goes to Ndamatile Cyprian with a GPA of 4.4, Bachelor of Arts in Economics and Statistics. Ndamatile Cyprian. And UDOMASA prizes to the College of Natural and Mathematical Sciences goes to Nevi A. Nzoa, again, with a GPA of 4.5. Nevi Nzoa. Next to that is UDOMASA prize for the College of Earth Sciences and Engineering. This goes to Clara Michael Ruhwago with a GPA of 4.1 from Bachelor of Science in Geoinformatics. UDOMASA prize for the Institute of Development Studies goes to Gema Tadei Oiso. Gema Tadei Oiso with a GPA of 4.1. UDOMASA prizes for the UDOM Confucius Institute goes again to Hamida Hemedi Makame with a GPA of 4.4. If she has a representative, Hamida Hemed Makame. UDOMASA prize for the School of Law goes to Joachim Naftali Marukosi. Joachim Naftali Marukosi with a GPA of 4.4 from Bachelor of Laws. Next is the UDOMASA prizes for the School of Medicine and Dentistry, and this goes to Amani Noeli Pila with a GPA of 4.1. Next is the UDOMASA prize, which goes to the Schools of Nursing and Public Health, and this goes to Derek Bagume Ndietabura with a GPA of 4.3. Bagume Ndietabura. The next category of prize is CRDB Academic Award prizes. CRDB Academic Award prize, and we have two students in this category. The first one is Nevi A. Nzoa with a GPA of 4.5 from pursuing Bachelor of Science in Mathematics and Statistics.
Next to Nzoa in that category is Ndematile Cyprian from College of Business and Economics with a GPA of 4.4. They both had first class. And the prize award is that Navy will get 1 million from CRDB and Ndematile Cyprian will get 500,000 from CRDB. The last category, guest of honor, is this certificate of appreciation to UDOSO leaders. And I will name them. The first one goes to UDOSO President Tryphon Augustine Mwinuka. Tryphon Augustine Mwinuka. He was the president of UDOSO. Next is Vice President, and this goes to Mwanida Haji Masudi. Mwanida Haji Masudi. Next to that is the Prime Minister, and this goes to Moses Ala Lukali. Moses Lukali. Moses Lukali. Next is the certificate of appreciation to the Chief Executive Secretary, and this goes to Yasir Ramadhan Kambuga. Yasir Ramadhan Kambuga. Next goes to the governor, and I have a list of governors here. First one is Samuel Benjamin Mazota. Samuel Benjamin Mazota. Next to Samuel Benjamin Mazota, get ready, Tegemea Rea Mbogela. Stewart Sabas Rowland, get ready. Haika Henry Asey. Haika Henry Asey. And Victor Massimo Babilas. These were the governors. Next to the governors, we have vice governors. And from this group, we have Asimwe Aleta Justo. Asimwe Aleta Justo. Next to Asimwe Aleta Justo is Ashfa Faruk Danda. Ashfa Faruku Danda. Get ready, Eriki Mokaya Odemba. Eriki Mokaya Odemba. Next to Eriki Mokaya Odemba, Helen Paul John. Helen Paul John. Hurry up, Helen Paul John, and then Nuru Godlove Mpolia. Nuru Godlove Mpolia. Next to Nuru Godlove Mpolia is Neema Josephat Tesha. Neema Josephat Tesha. And last on this group is Shadrach Shayo Edward. Shadrach Shayo Edward. These were the vice governors. And then the next one is the deputy speaker. And this goes to Monica Bernard. Deputy Speaker, Monica Bernard.
Guest of honor in the high table, these were our students who performed better during the 2022-2023 academic year. I submit. Thank you. Okay, tunashukuru kwa zoezi hilo la prizes and awards. Let's put our hands together again for that. Thank you, thank you, thank you. Sasa tunakaribia kabisa mwisho wa ratiba yetu. Kinachofuata ni group photo. Nitaibadilisha tena kidogo composition ya high table. Mtanisamehe kwa hilo, ninaomba shushe chini Director of Undergraduate Studies. Then ninaomba PFA asogee siti ya mwisho. Naomba President wa Convocation wakati huo arrangement inafanyika pale. Naomba nieleze groups zitakazokuwa zinapanda, na groups zitakazokuwa zinapanda zitakuwa zinasimama nyuma ya members of the high table. Picha ya kwanza watakaopanda, na groups zote tutapandia upande ule kule kwenye ngazi zile. Tukishamaliza kupiga picha tutashukia huku na kurudi tu kwenye viti vyetu. Picha ya kwanza, ministers who are here, ministers or deputy ministers, MPs, RCs, DCs, wote waliopo ndio group ya kwanza itakayopanda. Picha ya pili, group ya pili itakayopanda itakuwa convocation excom. Ya tatu, speakers and stakeholders, and when I say stakeholders, CRDB, NMB, engineers board ambao tuko nao hapa. Picha ya nne, management kwa maana ya principals, deans and directors. Picha ya tano, alumni outside UDOM. We have alumni who are outside UDOM who are working elsewhere. Hiyo itakuwa picha ya tano. Alafu picha ya sita, alumni inside UDOM. Uko humu ndani ya UDOM, lakini ni alumni, itakuwa picha ya sita. Then picha ya saba, best students ambao wamekuwa awarded certificates today, na picha ya nane itakuwa ni ya organizing committee. Sasa naomba nikaribishe picha ya kwanza. Okay. Aya, sasa tunaenda picha ya pili. Convocation excom. Convocation excom, please. Tufanye haraka kidogo. Convocation excom members, please. Wakati huo speakers wetu wa leo, wale presenters pamoja na stakeholders niliowataja, tujiandae. Stakeholders kwa maana ya CRDB, NMB, engineers board and other banks, hata kama sijaitaja, ambao tuko pamoja, and capital mining. Speakers and the stakeholders, please tupande kwa ajili ya picha. Wakati huo management wajiandae, principals, deans and directors tujiandae.
management. Wapiga picha, kama mnaona hiyo group itakuwa kubwa sana, mnaweza mkaniambia, we can chunk it into 2. Ina accommodate wote au tugawanye magrupu mawili? Okay, basi tuanze na grupu ya kwanza hii. Okay, grupu ya pili. Alumni outside UDOM, alumni please tukae kwenye mstari pale. Alumni outside UDOM tukae kwenye mstari pale, tupande. Please alumni tufanye chap. Alumni outside UDOM tukae pale tayari, na alumni who are within UDOM please na sisi tujiandae haraka. Alumni outside UDOM, please. Inside UDOM, alumni inside UDOM please, kama tupo tufanye haraka kidogo. Let's walk fast. I think we can chunk that into 2 again. Thank you. Next. Kama group imekuwa kubwa sana, tunaweza tukaichunk pia. Sasa mkiwaambia wengine wakae nyuma, kila mtu ataka aonekane. Okay, let's chunk it again into 2. Okay. Photographers, I'm waiting for your signal. Okay, thank you. Next. Best students, let's get ready. Best students, naomba tujiandae. Yaani picha inapopigwa wengine tunakuwa tushajipanga huko tayari. Best students, halafu baada ya best students naomba capital mining. Capital mining. Sikuwa nimehitaja mwanzoni. Capital mining tujiandae.
Please, can we walk fast? Let's walk fast. Capital Mining. Please, Capital Mining tuje. Capital Mining tunaunganika na mwakilishi kutoka Wizara ya Elimu. Please. Na pamoja na wanafunzi ambao wamekuwa sponsored na Capital Mining, naomba tuje. Wanafunzi wote ambao wamekuwa sponsored na Capital Mining wanaopiga picha hapa sasa hivi, please tuje kwa picha, hata kama ulishakuja kwenye picha nyingine, but you know you were sponsored by Capital Mining. Please come for the photo. Please, heads of departments, wakuu wa idara, naomba tujiandae picha itakayofuata. Wakuu wa idara, heads of departments, please. Heads of departments, I would like to see you around here. Heads of departments who are here, please. Exhibitors, please be here. Please, let's walk fast. Exhibitors, hawa wamekuwepo kwenye exhibition pale nje, na kama tulivyotangaza exhibitions zitakuwa zinaendelea leo na kesho kutwa. Kwa hiyo wote tunakaribishwa kupita kuona kazi za UDOM alumni. Then organizing committee, naomba ijiandae. Picha yetu ya mwisho, organizing committee, naomba tujiandae. Organizing committee, please, wherever you are. Organizing committee, karibu. Organizing committee, please, let's be fast. Kwa upendeleo kabisa, ya mwisho kabisa ni MC na wale ushers waliopo na MC. Tunapiga picha yetu ya mwisho ya upendeleo hapa. Ushers and MC, please. Where are you? Let's be fast.
Thank you very much. That marks the end of the group photo exercise. Sasa baada ya hapo kinachofuata ni kwamba tutatoka katika ukumbi huu. It's lunch time. Ni ruhusu meza kuu sasa tunaweza kusimama kuwa huru kutoka. Wengine bado tukiwa tumekaa. Jamani, naomba tuwapigie makofi meza kuu wanapotoka. Matangazo ya haraka haraka. Organizing committee tunaombwa. Okay. Organizing committee tunaombwa tukutane hapa ukumbini tunaomba tukutane hapa ukumbini. Organizing committee, kuna tangazo la kwamba mnaombwa wote Sorry, it's not organizing committee, graduation committee. Daktari, sasa hivi au baada ya lunch? Jamani, tunaomba members wa graduation committee tukutane baada ya chakula. Kuna issue za kufanya hapa na tutakuwa na kikao maalum cha mwisho kwa ajili ya kuangalia vitu gani bado havijakaa sawa. Thank you. Best students wa colleges zote tunaomba tuonane na Madam Sasha. Best students, tunapotoka sasa hivi kwenda kwa ajili ya lunch, principals, directors and deans tunaomba tutokee mlango ule pale. Tunaweza tukasimama. Principals, directors, deans tunaomba tutokee mlango huu hapa. Tuna ushers watakao tuelekeza pa kwenda. Wengine wote venue ya lunch ni kwa nyuma hapa ambapo ilikuwa ni venue ya graduation some years back. Ushers tunaomba tusogeze viti, kuna interview inaendelea hapa sasa hivi. Jamani,